by, so P by Q form. P by Q form లో మనకి ఇక్కడ ఏముంది, A by B ఉంది. అంటే A is nothing but the numerator, B is nothing but the denominator. ఇదే రేషియో అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే A is to B అవుతుంది. అవునా, A is to B. సో ఈ ఏని మనం, ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ ఉంది కదా, ఈ ఏని మనం ఏమంటాం, ఫస్ట్ టర్మ్. ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ని మనం ఏమంటామంటే యాంటిసిడెంట్. ANTECEDENT, antecedent. So ఈ B which is nothing but second term. ఈ సెకండ్ టర్మ్ని మనం ఏమంటామంటే కాన్సిక్వెంట్. సో న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ form is nothing but P by Q form, ante it is in terms of fractions. If it is in A is to B, then A is called as antecedent, B is called as consequent. These are the basics of, these are the basics of ratios and proportion, and particularly the difference between the fraction and the ratio, which you need to understand. Let's have a look at this example. In a group of 5 students unnaru, in which there are 4 boys and 1 girl. 4 బాయ్స్ ఉన్నారు, ఒక గర్ల్ ఉంది. am I right? ఒక అమ్మాయి. how? first, second, third, fourth, fifth. So as I said, in a group of 5 students there are 4 boys and 1 girl. Now the fraction of the group that is female is, so ఇప్పుడు fraction, try to understand fraction. I'm not talking about the ratio. Initially నాకు fraction కావాలి. So it is mentioned as 1/5. So ఎలా 1/5? So simple. We know that clearly the total number of students in the group is how much? 5. Am I right? Just have a look at the screen. The total number of students in the group is 5. Am I right? So 4 boys, 1 girl. Now girl యొక్క fraction ఏంటి? So simple. 1 is nothing but ఈ గ్రూప్ లో ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారు, ఒకరు మాత్రమే ఉన్నారు, which is nothing but 1 by టోటల్ గా ఎంతమంది ఉన్నారు, 4 బాయ్స్ ప్లస్ 1 గర్ల్. అవునా, సో టోటల్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 5. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్రాక్షన్. ఇది మీకు ఫార్ములా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. దీన్ని నేను డిఫైన్ చేయాలి అంటే సో సింపుల్. గర్ల్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ ఏంటి అంటే టోటల్ number of girls, total number of girls అంటే total number of girls in that group అని, by total number of students. Total number of girls by total number of students. So girls ఎంతమంది ఉన్నారు, ఒకరు. సో టోటల్ గా 5, 4 బాయ్స్ 1 గర్ల్. దాంట్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఎంత, 1, అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంత, 5. ఇప్పుడు నాకు బాయ్స్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ కావాలి. సో నాకు బాయ్స్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ కావాలి అంటే సేమ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ అంటే బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఈ 5లో 4 మెంబర్స్ బాయ్స్. అవునా, మొత్తం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, విచ్ ఇస్ 4/5. Just have a look at the screen. The fraction of the group that is female is 1/5. Avuna? So if you look at the second one, the fraction of the group that is male is 4/5. As we discussed, same. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది కూడా అదే. So what's the next one? The ratio of the girls to boys. Exactly. So first 2 points మనం చూసినట్లయితే it's all about the fraction. So last point మీరు చూసినట్లయితే the ratio of the girls to boys is 1:4. మళ్ళీ చెప్తాను, girls to boys అంటున్నారు. Alright. Remember, when it comes to ratios and proportions, A is to B is not is equal to B is to A. Remember. So we need to follow the order in ratios and proportions. A is to B is not is equal to B is to A. So girls is to boys యొక్క రేషియో అడుగుతున్నారు. సో సింపుల్. ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారు, ఒకరు మాత్రమే ఉన్నారు. is to ఎంతమంది బాయ్స్ ఉన్నారు, 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు, which is 1:4. This is the ratio of girls is to boys. If I say boys is to girls, so order change చేసాను నేను. బాయ్స్ ఇస్ టు గర్ల్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4:1. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్ ద సేమ్. సో ఇక్కడ నేను డిరైవ్ చేశాను, అక్కడ నేను ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చాను. ఆల్రైట్, ద రేషియో ఆఫ్ ద గర్ల్స్ టు బాయ్స్ ఇస్ 1:4 అండ్ ద రేషియో ఆఫ్ బాయ్స్ టు గర్ల్స్,
Girls to boys is 1:4 and boys to girls is 4:1. I hope you understand. What's the technical difference between a ratio and a fraction? You cannot represent 1/2 or A by B as 1:2 always. It depends on the context. Am I right? Let's see the proportion. So we all understood how ratios work. Now we need to understand what is meant by a proportion. Proportion is so simple. Just look at the definition now. The equality of two ratios is called proportion. రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ అయితే దాన్ని మనం ఏం చెప్తాం? ప్రపోర్షన్. లెట్స్ సే మన దగ్గర రెండు రేషియోస్ ఉన్నాయి, A:B, B:C. మీ స్క్రీన్ మీద మీకు కనబడుతుంది A:B అండ్ C:D. లెట్స్ సే A:B, C:D. ఈ రెండు రేషియోస్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు మనం వాటిని ఏమని పిలుస్తామంటే ప్రపోర్షన్ అని చెప్తాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై, లెట్స్ సే మీకు కోలన్ అంటే మీకు తెలుసు రెండు డాట్స్ వస్తుంది. ఇది మీరు ఎలా ఉంటుందంటే 4 డాట్స్ ఉంటుంది. అంటే రెండు కోలన్ని పక్కన మనం ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి ఒక సింబల్ ఫామ్ అవుతుందో ఆ సింబలే మనం ప్రపోర్షన్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తాం. ఈ ప్రపోర్షన్ అనే సింబల్ ఇక్కడ తప్ప మీకు ఎక్కడ కనపడదు. ఓకే, రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ రెండు రేషియోస్ సేమ్ అయినప్పుడు మీకు ప్రపోర్షన్ అని చెప్పి. ఆల్రైట్, హియర్ అండ్ A and D ఆర్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్. A and D ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటే ఒకసారి మీరు చూసారు అంటే సో see here, A:B అనేది ఒక రేషియో, C:D అనేది ఒక రేషియో. ఈ రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు మనం ఏమని చెప్తాం? ప్రపోర్షన్లో ఉంది అంటాం. అంటే A:B C:D. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు దీన్ని మనం ప్రపోర్షన్ అంటాం. సో ప్రపోర్షన్ని ఈక్వల్ టులా కాకుండా సో A:B 4 dots. This represents proportion. C:D. It means ఈ రెండు రేషియోస్ సేమ్ అని చెప్పి, అవునా? అండ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, యాజ్ వి డిస్కస్డ్, కొన్ని టైమ్స్ A:B మనం A/Bగా రాసుకోవచ్చు అట్ సర్టన్ కేసెస్. అది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఇదే. ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ మీరు ఒకసారి చూసినట్లయితే A:B నేను A/B అని మార్చుకుంటున్నాను. అంటే యాంటిసిడెంట్ ఈజ్ టు కాన్సిక్వెంట్ ఫామ్ని నేను ఎలా మార్చుకుంటున్నానంటే న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ అనే ఫామ్ని మార్చుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఇస్ అ కండిషన్. ఆన్ కండిషన్ బేసిస్ యూ కెన్ కన్వర్ట్. A/B is equal to C/D. We can cross multiply. AD is equal to BC. AD is equal to BC. ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే ఈ ఈక్వేషన్ మీరు చూడండి, A:B ప్రపోర్షన్ C:D. ఈ A అండ్ ఈ D అంటే ఇది లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్, ఇది రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్. వీటిని ఏమంటారంటే ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటారు. ఏమంటారు? ఎక్స్ట్రీమ్స్. లాస్ట్ లెఫ్ట్ మోస్ట్, రైట్ మోస్ట్. సో ఇక్కడ చూసారా మీరు, ఈ B అండ్ ఈ C, ఐ రిపీట్, ఈ B అండ్ C మధ్యలో ఉన్నాయి కదా, వీటిని ఏమంటారు? మీన్స్ అంటారు. లెఫ్ట్ మోస్ట్, రైట్ మోస్ట్, లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ A, రైట్ మోస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ D, ఈ రెండిటి ఏమంటారు? ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటారు. సో మధ్యలో ఉన్నదాన్ని ఏమంటారు? మీన్స్ అంటారు. ఈ ఈక్వేషన్ నుండి నేను డిరైవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? AD ఈజ్ ఈక్వల్ టు BC. ADని మనం ఏమంటాం? ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటాం. BCని మనం ఏమంటాం? మీన్స్ అంటాం. సో Aని Dని మల్టిప్లై చేస్తే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ ఎంత ఉంటుందో, Bని Cని మల్టిప్లై చేస్తే మీ ఆన్సర్ కూడా అలానే ఉంటుంది. దీనిని నేను ఏమని చెప్పచ్చు? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్. మల్టిప్లికేషన్ అన్న ప్రోడక్ట్ అన్న ఒకటే కదా. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ AD ఏమవుతుంది? ఎక్స్ట్రీమ్స్ అవుతుంది. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. మీరు స్క్రీన్లో చూసినట్లయితే అదే మీకు అక్కడ ఇచ్చి ఉంటారు. హియర్ A అండ్ D ఆర్ కాల్డ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్స్. ఎస్, అవును, లాస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అని చెప్పాము. వైల్ B అండ్ C ఆర్ కాల్డ్ ది మీన్స్, ఆఫ్ కోర్స్. అండ్ దెన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. ప్రపోర్షన్ అంతే ఇంతే. దీంట్లో మీరు కొత్తగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందో రీసెర్చ్ చేయాల్సిందో ఇంకేం లేదు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఇస్ ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్. ఈ ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్ ఏంటంటే ఈ ప్రపోర్షనల్ నేను మీకు చెప్పచ్చు. సో ఇక్కడ మీకు ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? A, B, C, D 4 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ A ఫస్ట్ ప్రపోర్షన్, B సెకండ్ ప్రపోర్షన్, థర్డ్ ప్రపోర్షన్, ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్. సో ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ A, B, C యొక్క ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ D. మీకు స్క్రీన్లో అదే ఉంటుంది.
If A is to B is equal to C is to D, then D is called the fourth proportional. Fourth proportional, it's not proportion, proportional. Let's see what is the third proportional. Simple, this is A, B. ఈ రెండు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ప్రపోర్షన్ అయితే సి ఏమవుతుంది, థర్డ్ ప్రపోర్షనల్ అవుతుంది. దెన్ మెయిన్ ప్రపోర్షనల్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఇస్ ఏబి. సో ఏ అండ్ బి మాత్రమే ఉంది, దీంట్లో ఏ ఇస్ టు బి అని ఉంది. ఈ రెండింటిలో మెయిన్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఏమవుతుంది, ఏ ఇంటూ బి. ఈ రెండింటిని మీరు మల్టిప్లై చేస్తారు అంతే. దట్స్ నథింగ్ బట్ మెయిన్ ప్రపోర్షనల్. ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్, థర్డ్ ప్రపోర్షనల్ అండ్ దెన్ మెయిన్ ప్రపోర్షనల్. Let's see what does mean by compound ratio. Compound ratio is so simple. See, compound ratio ante let's say we have three different ratios. ఈ three different ratios ni meer merge చేసినప్పుడు మీకు compound ratio form అవుతుంది. Have a look at the screen. A is to B, B is to C, A is to B, C is to D and E is to F. Three different ratios ఉన్నాయి. దీంట్లో compound ratio మీరు ఎలా తీసుకుంటారంటే you have to consider all the antecedents. యాంటిసిడెంట్స్ అన్నిటిని మల్టిప్లై చేస్తారు. యాంటిసిడెంట్ ఏ ఇస్ టు బిలో యాంటిసిడెంట్ ఏముంటుంది, ఏ ఉంటుంది. సి ఇస్ టు డిలో యాంటిసిడెంట్ ఏముంటుంది, సి ఉంటుంది. ఈ ఇస్ టు ఎఫ్లో యాంటిసిడెంట్ ఏముంటుంది, ఈ ఉంటుంది. సో ఏ అండ్ దెన్ సి అండ్ దెన్ ఈ, అవునా. ఇస్ టు వాట్ ఇస్ ది కాన్సిక్వెంట్, ఏ ఇస్ టు బిలో కాన్సిక్వెంట్ ఏంటి, బి. సి ఇస్ టు డిలో కాన్సిక్వెంట్ ఏంటి, డి. అండ్ ఈ ఇస్ టు ఎఫ్లో కాన్సిక్వెంట్ ఏంటి, ఎఫ్. సో ఇఫ్ యూ ఇంటగ్రేట్ ఆల్ దిస్ త్రీ టుగెదర్, మీ యొక్క యాంటిసిడెంట్స్ని, మీ యొక్క కాన్సిక్వెన్స్ని ఇండివిజువల్గా తీసుకొని వాటిని ప్రోడక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒక రేషియో ఫామ్ చేస్తే విచ్ ఇస్ ద థింగ్ బట్ ద కాంపౌండ్ రేషియో. ఐ హోప్ యూ కెన్ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. లెట్స్ సే దెన్, and this is more important when it comes to the basics, duplicate ratios. Duplicate ratios అంటే ఏంటంటే subduplicate, subtriplicate, and there are multiple duplicate ratios. Let's go through one by one. Duplicate ratio of A is to B is nothing but A square is to B square. So దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే ఏకి స్క్వేర్ చేసి మళ్ళీ బీకి స్క్వేర్ చేసే రేషియో తీసినా అవి నార్మల్గా ఏ ఇస్ టు బి మీరు రేషియో తీసినప్పుడు ఎంత ఉంటుందో ఏ స్క్వేర్ ఇస్ టు బి స్క్వేర్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ రేషియో అనేది అలానే ఉంటుంది. దీని ఏమంటాం మనం, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ duplicate ratio. There is something called sub-duplicate ratio. Sub-duplicate ratio అంటే simple. Duplicate అంటే we are going to square the variables. Sub-duplicate అంటే we are going to perform the square root operation. So sub-duplicate operation of A is to B is nothing but square root of A is to square root of B. So A is to B కి మీరు స్క్వేర్ రూట్ అప్లై చేసి మళ్ళీ రేషియో తీసుకున్నా అవి సేమ్గానే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ sub-duplicate ratio. Let's talk about triplicate ratio of A is to B. Triplicate, TRI. So try what we call. So triplicate is nothing but it deals with 3. Triplicate ratio of A is to B is nothing but A cube is to B cube. మీరు క్యూబ్ తీసుకున్న సేమ్ రేషియో మీకు అలానే ఉంటుంది. సబ్ ట్రిప్లికేట్ అంటే క్యూబ్ రూట్. So just look at the screen. Sub triplicate ratio of A is to B is nothing but cube root of A is to cube root of B. I hope you understand what is meant by duplicate ratio, compound ratio and duplicate ratio. Let's go with the question number 1. And for you, I'm going to, first question, I have prepared the illustration for you. It's a kind of PowerPoint illustration. I hope this is going to help you to understand how the operation work. How we are going to perform the operation instead of writing it on the board. First two questions, I have prepared the illustration. You can have a look at it and understand how the operation, how we have to perform the ratio operation. And from the third question, as I told you, as we discussed, we'll put it on the board. Alright. Now, what's the first question? A is to B is equal to 1 is to 2. I repeat, A is to B is equal to 1 is to 2. And B is to C is equal to 2 is to 3. So we have two different ratios here. First ratio, A is to B is equal to 1 is to 2. B is to C is equal to 2 is to 3. Now, I need A is to B is to C. I repeat, I need A is to B is to C. How we are going to do this? A is to B is equal to 1 is to 2. B is to C is equal to 2 is to 3. So A is to B is to C is equal to question mark. I hope you understand. Alright, so for this, now I'm going to perform online illustration, PowerPoint illustration, how this works. Let's see. Look at the explanation part. First, A is to B is equal to 1 is to 2. Am I right? This is what we have written on the board, the same. Now,
What is the second input given? B is to C is equal to 2 is to 3. These are the two inputs given in the question. A is to B is equal to 1 is to 2. B is to C is equal to 2 is to 3. Am I right? Let's see. In order to get the answer for this A is to B is to C, I repeat, in order to get the answer for this A is to B is to C, how we are going to get the answer? I mean, how we are going to cross check? Look at the screen. First, in the first ratio and second ratio, we could clearly understand there is a duplication. Avuna? Our duplication name on the A is to B, B is to C. So our duplication is nothing but B. B అనేది ఫస్ట్ రేషియోలోనే ఉంది, సెకండ్ రేషియోలోనే ఉంది. సో ఈ B యొక్క వాల్యూ ఎలా ఉందని ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఏ వాల్యూ ఎలా ఉంది? ఐ మీన్ A యొక్క రేషియో ఎలా ఉంది? A 1, గుడ్. B అనేది ఫస్ట్ రేషియోలో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 2 పార్ట్స్. సో సెకండ్ రేషియోలో Bకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 2. ఇట్ ఇస్ సేమ్. C ఎలా ఉంది? 3. Aకి Cకి డ్యూప్లికేషన్ ఉందా? నో, ఓన్లీ Bకి డ్యూప్లికేషన్ ఉంది. సో దట్ జస్ట్ సి A is to B, B is to C. అవునా? సో ఈ B వాల్యూ రెండు రేషియోస్లోనూ వాల్యూ సేమ్గా ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు కాపీ దట్ వాల్యూ, విచ్ ఇస్ సో సింపుల్. రెండు సేమ్ వాల్యూ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఎటువంటి ఆపరేషన్ మీరు పర్ఫామ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎటువంటి మ్యానిపులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు డూ. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ ద ఆన్సర్ లైక్ A is to B is to C. A వాల్యూ 1, B వాల్యూ రెండు ప్లేసెస్లోనూ 2నే ఉంది. సో C వాల్యూ 3. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ ద ఆన్సర్. No complexity here. I repeat the question. A is to B is equal to 1 is to 2. B is to C is equal to 2 is to 3. సో దీంట్లో నుండి మీరు ఎలా ఆన్సర్ తీసుకొస్తారు? A is to B is to C అంటే యూ నీడ్ టు చెక్ ద డ్యూప్లికేషన్ ఫస్ట్. డ్యూప్లికేషన్ ఎక్కడ ఉంది? Bలో ఉంది. Bలో డ్యూప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి వాటి యొక్క వాల్యూస్ కూడా మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి మీరు చూసినట్లయితే వాల్యూ సేమ్గా ఉంది. సో నో మ్యానిపులేషన్, మీరు అలాగే కాపీ చేసి రాసేయచ్చు. A is to B is to C is equal to 1 is to 2 is to 3. I hope you understand the first question. Let's go with the question number 2. ఈ క్వశ్చన్ 2 మీరు చూసినట్లయితే A is to B is equal to 1 is to 2. I repeat, A is to B is equal to 1 is to 2. B is to C is equal to 3 is to 4. అవునా? స్క్రీన్ మీద మీకు క్వశ్చన్ కనబడుతుంది. A is to B is equal to 1 is to 2. B is to C is equal to 3 is to 4. Now I need the answer for A is to B is to C. సో ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేసినట్లయితే ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ మనం వన్స్ అగైన్ మనం ఆ డ్యూప్లికేషన్ అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో A is to B, మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఫస్ట్ రేషియోని ఒక కలర్లోను, సెకండ్ రేషియోని ఒక కలర్లోను, ఐ మీన్ ఆపరేషన్స్ని మల్టిపుల్ కలర్స్లోను మీకు నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఆల్రైట్, ఫస్ట్ రేషియో ఎలా ఉంది? A is to B is equal to 1 is to 2, which I made it in the saffron, I mean orange color. Now, what is the second ratio given? B is to C is equal to 3 is to 4. As I told you earlier, first check the value of B. What is the value B? I mean, where's the value of B in the first equation, first ratio? 2. Now, what is the value of B in the second ratio? 3. So, differ avutundi kada. Now, we need to perform certain, I mean, operation, I mean, kind of multiplication ratio and all we have to do. Right? Let's see how it works. A is to B is to C kavali. A is to B na దగ్గర ఉంది, B is to C na దగ్గర ఉంది, A is to B is to C నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. whereas B duplicate ఉంది, but at the same time దాని యొక్క values are completely different. How I'm going to get the answer for A is to B is to C? So simple. What is the first operation? Can you see the arrow mark? Yes. Now you need to multiply A, which is in the first ratio, with B, which is in the second ratio. For your better understanding, I have given with the colors. So multiply A, which is in the first ratio, along with B, which is in the second ratio. So which comes around? What are the values for A here in the first ratio? 1. And what is the value of B in the second ratio? 3. Am I right? For that, 1 into 3. First step, 1 into 3. So A, B ని మల్టిప్లై చేయాలి. A ఫస్ట్ రేషియోలో ఉంది, B సెకండ్లో ఉంది, మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, నౌ ద సెకండ్ స్టెప్. సో ఇట్స్ అ డయాగ్నల్ వన్. ఇఫ్ యూ సీ, ఇట్స్ అ డయాగ్నల్ వన్. సో మల్టిప్లై B, విచ్ ఇస్ ఇన్ ద సెకండ్ రేషియో, with B, which is in the first ratio, or vice versa. ఎలా చేసినా ఓకే. A into B is equal to B into A కాబట్టి మీరు ఎలా మల్టిప్లై చేసినా ఓకే. సో మల్టిప్లై B, which is in the second ratio, along with B, which is in the first ratio, or first ratio with second ratio. However, A into B is equal, I mean 1 into 2 is equal to 2 into 1 కాబట్టి మీరు ఎలా మల్టిప్లై చేసినా ఓకే. This comes around 3 into 2.
అవునా, ఇది మీకు ఎలా ఏ నెంబర్స్ ఉంది 3 into 2 అవుతుంది. జస్ట్ కాపీ ఇట్ హియర్. నా A is to B is to C ki 1 into 3 is to 3 into 2 is to, we have a last step to perform, which is nothing but exactly. So multiply B, which is in the first ratio, with C, which is there in the second ratio. I repeat, multiply B with C. So ikkada meer product kabatti meer ela multiply chesina okay, but still I want you to follow a particular rule. That's why I'm saying this. A into B, A into B, B into B cross, and then B into C. So you can have a look at the colors as well. Multiply B, which is in the first ratio, along with C, which is there in the second ratio. Now what are the corresponding values for this? 2 and 4. 2 and 4. That's going to be the third part. So 2 into 4. Now what's the answer? 1 into 3, it is 3. 3 into 2, which is 6. 2 into 4, which is 8. So the final answer is going to be 3 is to 6 is to 8. I hope you understand. Final answer is 3 is to 6 is to 8. We cannot reduce this operation anymore. So final answer is 3 is to 6 is to 8. I hope you understand how this works. Now let's solve question number 3. So here if you look at the screen, I have given you 4. సో రెండు రేషియోస్ నేను మీకు ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా మల్టిప్లై చేయాలనే క్లారిటీ మీకు ఉంది. ఇప్పుడు మీకు ఏముందంటే A is to B is equal to 1 is to 2, B is to C is equal to 3 is to 4, C is to D is equal to 5 is to 6. Now A is to B is to C is to D ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? This is going to be our question. If you look at the board, the operation is going to be same. First I'm going to multiply all the values which is there in the first column, and then the diagonal multiplication, and then once again multiplication of variables which is there in the second column. Ippudu just have a look at the variables which is there in the first column. I'm just going to put like this. Okay, done. So this is the first column, this is the second column. ఈ ఫస్ట్ కాలంలో మీరు చూసే వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయి? A, B, C. అవునా? దీన్ని మీరు ఫస్ట్ మల్టిప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. A ఇంటూ B ఇంటూ C. ఫస్ట్ మీరు ఈ 3ని మల్టిప్లై చేస్తారు. ఐ రిపీట్, ఫస్ట్ కాలంలో ఉన్న వేరియబుల్స్ ఏంటి? A, B, C. ఈ 3ని మీరు మల్టిప్లై చేస్తారు. మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత గో విత్ is 2. సో ఇట్ ఈస్ వన్ టర్మ్. నెక్స్ట్ సెకండ్, మీరు ఆల్రెడీ ఏతో స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ఈ ఏని మీరు వదిలేసేయచ్చు. ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ మీకు 3 రేషియోస్ కానీ మోర్ దెన్ 3 రేషియోస్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఇలానే ఫాలో అవ్వాలి. ఇంతకుముందు ఇచ్చిన రూల్ ఈ రూల్ ఒకటే, కాకపోతే ఇంతకుముందు జస్ట్ వీ హ్యాడ్ ఓన్లీ 2 రేషియోస్. ఇట్ వాస్ ఈజీ ఫర్ us to get the answer, but here we have 3 and further we'll get more than 3. So I'm going to leave this A. First A, B, C తీసుకున్నాను కాబట్టి నెక్స్ట్ A వదిలేసేయండి. What is the next term here? B. So let's start with B into, what is next term here? C into, what is the next term here? B. B, C, B. Or 3 ratios కాబట్టి 3 terms ని మాత్రమే మీరు మల్టిప్లై చేస్తారు, మళ్ళీ 4th టైం చేయరు. హోల్డ్. ఈ B క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మీరు దీన్ని వదిలేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ లాస్ట్ ఏముంది? C ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఇట్ ఇస్ C ఇంటూ C. తర్వాత ఏమొస్తుంది? నెక్స్ట్ కాలం వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ కాలం లాస్ట్ ఇది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏంటి? సెకండ్ కాలంకి వెళ్ళాలి. సెకండ్ కాలంలో ఏముంది? B. ఆ తర్వాత ఏముంది? C. అక్కడితో క్లోజ్ చేయాలి. ఒక పర్టికులర్ టర్మ్లో మీకు టోటల్గా 3 రేషియోస్ ఉంది కాబట్టి మీరు 3 టర్మ్స్ మల్టిప్లికేషన్ మాత్రమే తీసుకుంటారు. లాస్ట్ వన్ ఈ C క్లోజ్ అయితే ఇంకేం మిగిలింది మీకు? సెకండ్ కాలం మిగిలింది. సెకండ్ కాలంని మీరు B, C, D అని మల్టిప్లై చేసి క్లోజ్ చేసేయచ్చు. BCD మల్టిప్లై చేయొచ్చు. BCD. ఇది ఎలా వచ్చింది మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను మీకు. ఐ స్టార్టెడ్ విత్ ఫస్ట్ కాలం ABC, ABC, అండ్ దెన్ ఐ లెఫ్ట్ A. ఐ స్టార్టెడ్ విత్ BCB, BCB ఈస్ టు, అండ్ Bని వదిలేసాను, Cతో స్టార్ట్ చేశాను, CBC, CBC, అండ్ దెన్ లాస్ట్ C వదిలేస్తే నెక్స్ట్ కాలం మిగులుతుంది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ BCD. అవునా? సో సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఎలా చేసాము వీటి యొక్క
టెస్ట్ ఎగ్జామ్లో మీకు టైం కన్స్ట్రైన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. మీకు ఈ ప్రొసీజర్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్లీ మల్టిప్లై ద నంబర్స్. మీకు స్టెప్ డ్యూప్లికేషన్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఆల్ఫాబెట్స్ని యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా నంబర్స్ వెళ్ళిపోండి. 1 3 5. I repeat, 1 into 3 into 5 is to next ఏంటి 3 into 5 into 2. 3 into 5 into 2 is to next ఏంటి 5. 5 into 2 into 4. 5 into 2 into 4 is to లాస్ట్ ఏమొస్తుంది మీకు ఇంకా 2 into 4 into 6. 2 into 4 into 6. సో ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేసేసి ఆన్సర్ ఫైనల్ ఆన్సర్ మనం పెట్టేసేయడమే. 1 3 3, 3 5 ఎంత 15 is to 3 5 15, 15 2 30 is to 5 2 10 and 10 4 40. 2 4 4 6 24, 24 2 48. సో ఈ నెంబర్స్ని మనం ఇంతకు మించి రెడ్యూస్ చేయలేం, ఎందుకంటే ఇదేమో 3 మల్టిపుల్ ఉంది, 15 అనేది 3 మల్టిపుల్, 30 అనేది 3 మల్టిపుల్, 48 అనేది 3 మల్టిపుల్, బట్ 40 అనేది 2 మల్టిపుల్. సో ఇది ఇంతకు మించి మనం రెడ్యూస్ కాదు కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు లీవ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. A is to B is to C is to D ఏమవుతుందంటే 15 is to 30 is to 40 is to 48. That's it. I hope you understand the question. Let's see the next question. Question number 4. Just have a look at the screen. A is to B is equal to 1 is to 2. మీ స్క్రీన్ మీద చూసారంటే A is to B is equal to 1 is to 2. సో ఇక్కడ ఎన్ని రేషియోస్ ఉన్నాయి? 4 రేషియోస్ ఉన్నాయి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ A is to B is equal to 1 is to 2, B is to C is equal to 3 is to 4, C is to D is equal to 3 is to 1, D is to E is equal to 2 is to 1, and A is to B is to C is to D is to E కావాలి. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు ఫాలో సేమ్ ప్రొసీజర్. జస్ట్ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. ఇది మీకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీరు బోర్డుని చూసినట్టయితే A is to B is to C is to D is to E సేమ్. ఇది మీరు ఎలా చేస్తారంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈ పర్టికులర్ కాలంలో ఉన్నవన్నీ మల్టిప్లై చేయండి. 1 is to 3 is to 3 is to 2. ఇది 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 1 is to 3 is to 3 is to 2 మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత 1 వదిలేసారంటే స్టార్ట్ విత్ 3తో స్టార్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఏముంటుంది 3 into 3 into 2 into 3 into 3 into 2 into 2. తర్వాత దీంతో స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈ 3 అయిపోయింది, ఈ 3తో స్టార్ట్ చేయండి. ఈ 3తో ఏముంది 3 into 2 into 2 into 4, 2 into 4 is to లాస్ట్ ఏమవుతుంది 2 into 4 into 1 into 1. అవునా? సో 1 3 is 3, 3 3 is 9, 9 2 is ఎంత 18 is to 3 3 is 9, 9 2 is 18, 18 2 is 36, 3 2 is 6, 6 2 is 12, 12 4 is 48, 2 4 is 8. సో ఇవన్నీ మనం దేంతో రెడ్యూస్ అవుతుంది? మీకు 2తో రెడ్యూస్ అవుతుంది. 2 9s are 2 18s are 2 24 times and then 2 4 times. సో ఇక్కడ కొన్ని 3 మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని 4 మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఇంతకు మించి మీకు రెడ్యూస్ కాదు. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మీరు చూసారు అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ సో ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ రూపీస్ 2600. A sum of money rupees 2600 is to be distributed among A, B, C, D. నలుగురు ఉన్నారు. అవునా? A, B, C, D. 2600 rupees. I read the question. Repeat the question. A sum of money rupees 2600. I mean 2600 is to be distributed among A, B, C, D. ఇక్కడ A, B, C, D alphabets అంటే నలుగురు personalities. In the proportion of 5 is to 2 is to 4 is to 3. 5 is to 2 is to 5 is to 2 is to 4 is to 3. So a sum of money rupees 2600 is to be distributed among A, B, C, D in the proportion 5 is to 2 is to 4 is to 3. What is the share of A, B, C and D? So వీళ్ళ యొక్క షేర్స్ ఎంత అనేది మన దగ్గర. లెట్స్ సీ, ఇట్స్ అ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్. 2600 రూపీస్ మీ చేతుంది. మీకు 4 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అని చెప్పి కన్సిడర్ చేసుకుని, ఆల్ జస్ట్ లైక్ ఇమాజినేషన్, మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం. ABCD మీకు 4 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళకి 5 is to 2 is to
4:3 అనే ప్రపోర్షన్లో మీని 2600ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు? సో సింపుల్. నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఏ. ఫస్ట్ ఏస్ షేర్. ఏస్ షేర్ ఎంత అనేది చూద్దాం. సో ఏకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? 5 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి మీరు బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కాన్సెప్ట్ మీరు గుర్తు తెచ్చుకున్నట్టయితే 4:1 మీకు గుర్తుంది కదా. సేమ్ నేను ఫస్ట్ నేను ఫ్రాక్షన్ తీసుకొచ్చి ఈ రేషియో నుండి నేను ఫ్రాక్షన్ తీసి ఆ ఫ్రాక్షన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఐల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఏ అనే పర్సన్కి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 5. గ్రేట్, 5 పార్ట్స్. ఇప్పుడు టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 5 + 2 హౌ మచ్ ఇట్ ఇస్? 7. 7 + 4 ఇట్ ఇస్ 11. 11 + 3 ఇట్ ఇస్ 13. ఇంటూ ఎంత షేర్ చేయాలి? 2600 షేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అవునా? 13 1s are 13 2s are. So which is 5 into 200, which is 1000 rupees. ఏ షేర్ ఇందులో నుండి ఎంతంటే 1000 రూపీస్. ఇప్పుడు బీస్ షేర్ ఎంత అనేది చూద్దాం. ఇప్పుడు బీస్ షేర్ ఎంత ఉంటుందంటే బీకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 2 పార్ట్స్. బి యొక్క పార్ట్స్ ఏంటంటే రేషియోలో 2 బై మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్? 5 + 2 + 4 + 3 13 into 2600. So 13 200. So which is 2 into 200, how much it is? 400 rupees. C's share. C's share ఏమవుతుంది? C యొక్క నెంబర్ ఎన్ని పార్ట్స్? Cకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది ఇంట్లో? 4 పార్ట్స్. సో 4 by 13 into 2600. 13 1s are 13 200. It is 800 rupees. ఇప్పుడు డి యొక్క షేర్ ఎంత ఉందో చూద్దాం. డీస్ షేర్. డి యొక్క పార్ట్ ఎంత? 3 పార్ట్స్. ఈ రేషియోలో డి యొక్క వాల్యూ 3 పార్ట్స్. సో 3 పార్ట్స్. మొత్తం టోటల్ పార్ట్స్ ఎంత? విచ్ ఇస్ 13 into 2600. 13 1s are 13 200, which is 600 rupees. సో ఈ 2600ని మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ ఏ బి సి డికి 5:2:4:3 అనే ప్రపోర్షన్లో మీరు స్ప్లిట్ డివైడ్ చేసి ఇచ్చారు అంటే ఏ విల్ గెట్ 1000 రూపీస్, బి విల్ గెట్ 400, సి విల్ గెట్ 800 అండ్ డి విల్ గెట్ 600. అండ్ ఆల్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2600 రూపీస్. అండ్ లెట్స్ సీ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. Salaries of Ravi and Sumit are in the ratio 2:3. I repeat, salaries of Ravi and Sumit are in the ratio 2:3. When the salary of each is increased by 4000. So ఇద్దరి యొక్క salaries అంటే రవి యాజ్ వెల్ as సుమిత్ ఇద్దరికి సాలరీ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అయింది. సో సాలరీ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 4000 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంక్రిమెంట్ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క సాలరీ రేషియో ఎలా ఉంది అంటే జస్ట్ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. న్యూ రేషియో బికమ్స్ 40:57. 40:57. వాట్ ఇస్ సుమిత్ సాలరీ? సుమిత్ సాలరీ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. వాట్ ఇస్ సుమిత్ సాలరీ? జస్ట్ లుక్ అట్ ద బోర్డ్. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. మీరు బోర్డ్ని చూసినట్లయితే సో ఫస్ట్ ఇది ఓల్డ్ రేషియో. ఓల్డ్ రేషియో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? శాలరీ ఇంక్రిమెంట్కి ముందు ఉన్న రేషియో. ఫస్ట్ రవి అండ్ సుమిత్ వాళ్ళ రేషియో శాలరీ రేషియో ఎలా ఉందంటే 2:3 అని ఉంది. ఇది న్యూ రేషియో. వాళ్ళ శాలరీస్కి ఇంక్రిమెంట్స్ వచ్చాయి. ఇంక్రిమెంట్ అంటే వాళ్ళ జీతం పెరిగింది. వాళ్ళ జీతం ఎంత పెరిగింది? ఈచ్ 4000 అన్నారు. అంటే రవికి 4000 పెరిగింది అండ్ దెన్ సుమిత్కి 4000 పెరిగింది. ఇద్దరికి పెరిగిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క కొత్త శాలరీస్కి రేషియో తీస్తే 40:57 ఉంటే అప్పుడు సుమిత్ యొక్క శాలరీ ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సో సింపుల్. ఇది మనం ఎలా స్టార్ట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ ఇది అలా పక్కన పెడితే వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ రేషియో ఎంత అని తీసుకుందాం. 2:3 అవునా? ఇది వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ శాలరీస్ రేషియో. ఇప్పుడు నేను రవీస్ శాలరీ ఎంత ఉంది అనేది నేను చెక్ చేస్తాను. రవి శాలరీ ఎంత ఉందని నాకు తెలియదు. నాకు తెలిసింది 2 అనేది నంబర్. ఐ మీన్ ఇక 2 అనేది రవి శాలరీ కాదు, పార్ట్స్ అనేది. ఓకే, 2 పార్ట్స్. సో ఇందులో నేను ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే A:B 2:3 అని ఉంటే A = 2 అని చాలామంది ఇంకా ఇలాంటి ఒక మిస్కాన్సెప్షన్లో ఉన్నారు. ఏ అనేది 2 కాదు, 2 అనేది పార్ట్స్. సో వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఏమవుతుందంటే నాకు టోటల్ ఎంత అని తెలియదు కాబట్టి నేను ఎక్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ని తీసుకుంటాను. వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఏమవుతుంది? 2x. సో అదేలాగా వాల్యూ ఆఫ్ బి ఏమవుతుంది? 3x వాల్యూస్.
సో 2, 3 అనేది వాళ్ళ రేషియో యొక్క పార్ట్స్. వాల్యూస్ అనేది నాకు టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అని తెలియదు కాబట్టి సో నేను ఎక్స్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ రవి శాలరీ నేను ఎలా కన్సిడర్ చేసుకుంటానంటే 2x అని తీసుకుంటాను. 2 కాదు 2x. సుమిత్స్ శాలరీ నేను ఎలా తీసుకుంటున్నాను, సుమిత్స్ శాలరీ ఓల్డ్ శాలరీ విచ్ ఇస్ 3x అని తీసుకుంటున్నాను. సో ఇది వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ సాలరీస్. ఇప్పుడు యాజ్ పర్ ద క్వశ్చన్ దే హావ్ గాట్ ద ఇంక్రిమెంట్. ఇద్దరి యొక్క సాలరీస్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది. ఇవి రెండు ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ సాలరీస్. అప్పుడు న్యూ సాలరీస్ ఏమవుతుంది, న్యూ సాలరీస్ వచ్చేసరికి ఇద్దరికి క్వశ్చన్లో 4,000 ఇంక్రిమెంట్ అయిందని ఇచ్చారు, అవునా? అప్పుడు మీరు ఎలా తీసుకుంటారు, రవీస్ న్యూ సాలరీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ తన సాలరీ ఎంత ఉంది 2x, ఇప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ ఎంత వచ్చింది 4,000, సో 2x ప్లస్ 4,000. సుమిత్స్ న్యూ సాలరీ ఏమవుతుంది, సుమిత్స్ న్యూ సాలరీ ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ తన ప్రీవియస్ సాలరీ తన యొక్క పాత సాలరీ ఎంత ఉంది 3x ఉంది, ప్లస్ తనకి డివిజన్ ఎంత వచ్చింది 4,000. క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఈ కొత్త సాలరీకి రేషియో తీస్తే 40:57 అని ఇచ్చారు, అవునా? ద న్యూ రేషియో బికమ్స్ 40:57. సో న్యూ రేషియో అంటే 40:57 అంటే న్యూ సాలరీస్ మనకు తెలియాలి కదా, న్యూ సాలరీస్ మనకు తెలుసు. సో న్యూ సాలరీస్ ఏమవుతుంది 2x ప్లస్ 4,000 అనేది రవి యొక్క న్యూ సాలరీ బై 3x ప్లస్ 4,000 అనేది సుమిత్స్ యొక్క న్యూ సాలరీ. ఇది మనం ఏం చేస్తాం, ఈ స్టెప్కి వెళ్ళక ముందు సో 2x ప్లస్ 4,000 2x ప్లస్ 4,000 అనేది రవి యొక్క కొత్త సాలరీ ఈజ్ టు 3x ప్లస్ 4,000 అనేది సుమిత్స్ యొక్క న్యూ సాలరీ. దీనికి రేషియో తీస్తే క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు 40:57 అంటున్నారు, అవునా? 40:57. సో దీని రేషియో మనం తీయాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఎలా ఉంటుంది, A:B ఈజ్ ఈక్వల్ టు C:D అనే ఫామ్లో ఉంది, విచ్ ఇస్ సంథింగ్ బట్ దే ఆర్ ఇన్ అ ప్రపోర్షన్. ఈ ప్రపోర్షన్ మనం ఎలా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, A/B అని రాసుకోవచ్చు, అవునా? A/B ఈజ్ ఈక్వల్ టు C/D అనే ప్రపోర్షన్ తీసుకోవచ్చు. సేమ్ థింగ్ 2x ప్లస్ 4,000 బై 3x ప్లస్ 4,000 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 40/57. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఈ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 57 2x ప్లస్ 4,000 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 40 3x ప్లస్ 4,000. సో దీన్ని కొంచెం సింపుల్గా సాల్వ్ చేయడానికి నేను ఎలా చేసుకుంటున్నానంటే సో 57 ఇంటూ 2 ఏమవుతుంది 114 అవుతుంది, 114x ప్లస్ 57 ఇంటూ 4,000. ఇది మనం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వాటికి అవే క్యాన్సిల్ అవుతాయి సబ్ట్రాక్షన్ డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటే. సో ఇది ప్రస్తుతానికి మల్టిప్లై చేయొద్దండి. 57 ఇంటూ 4,000 ఇది కూడా అంతే. 40 ఇంటూ 3x ఏమవుతుంది 43 are 120, 120x ప్లస్ 40 ఇంటూ 4,000, అవునా? ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ అన్ని ఒక సైడ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది 120x మైనస్ 114x దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇది ఇలాను ఇంటర్చేంజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే 120 మైనస్ 114x ఇస్ ఈక్వల్ టు 57 ఇంటూ 4,000 మైనస్ 40 ఇంటూ 4,000, అవునా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది 6x ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ 4,000 కామన్ తీస్తే 4,000 57 మైనస్ 40. ఫెంటాస్టిక్. సో ఇదేమవుతుంది 6x ఇస్ ఈక్వల్ టు 4,000 ఇంటూ 4,000 ఎస్ ఇంటూ అండ్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది 7. am I right 17. సో దీన్ని ఇలాగే తీసుకొస్తే x ఇస్ ఈక్వల్ టు 4,000 ఇంటూ 17/6. సో ఎక్స్ వాల్యూ మనకు తెలిసింది 4,000 ఇంటూ 17/6. ఇది మీకు ఇప్పుడు సాల్వ్ చేసినట్లయితే మీకు ఇది పాయింట్స్లో వస్తుంది. ప్లీజ్ సాల్వ్ చేయదు, ఇది అలానే ఉంచండి. మనకు స్టార్టింగ్లో తెలిసిన విషయం ఏంటంటే రవి సాలరీ 2x అని అండ్ సుమిత్ సాలరీ 3x అని. మీరు క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒకసారి జస్ట్ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్, సాలరీస్ ఆఫ్ రవి అండ్ సుమిత్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 2:3, అవునా? సో 2:3 రేషియోలో ఉంది. దాన్ని మనం బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఇనిషియల్గా వాళ్ళ సాలరీ రవి యొక్క సాలరీ 2x అని, సుమిత్ యొక్క సాలరీ 3x అని తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ సుమిత్ సాలరీ అన్నాడు. సుమిత్ సాలరీ ఏమవుతుంది s ఇస్ ఈక్వల్ టు 3x. సో ఇది మనం క్వశ్చన్ నుండి తీసుకుంటున్నాం, s ఇస్ ఈక్వల్ టు 3x. సో
ఈ s is equal to 3x లో మీరు ఈ x వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3 ఇంటూ x వాల్యూ ఏమవుతుంది 4000 ఇంటూ 17/6 అవుతుంది. ఇది మీరు ఇక్కడే సాల్వ్ చేస్తే పాయింట్స్లో ఆన్సర్ వెళ్ళిపోతుంది, మీ క్యాల్కులేషన్ కూడా చాలా హార్డ్ అవుతుంది, అవునా? సో అందుకని నేను దాన్ని అక్కడ సాల్వ్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 3 1s 3 2s 2 1s 2000. సో విచ్ ఇస్ 2000 ఇంటూ 17 2s ఏమవుతుంది 34, which is 34,000. So salary of Sumit is nothing but 34,000. సో అన్ఫార్చునేట్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి మీరు చూసారు అంటే షార్ట్ కట్స్ ఏమీ ఉండవు. వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. ఆల్రైట్, I hope you understood the class. Thank you so much. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. Today I would like to discuss a topic called allegations or mixtures. You can have a look at the screen. So it is something about allegations or mixtures. So what does mean by allegations or mixtures? Let us understand the rule first. So unlike other topics, allegations is not a concept. You need to understand this clearly. Allegation is not a concept or it's not a methodology. Allegation is just a simple rule which helps us to find out the compound average, or in such case if you read the definition, it is a rule that enables us to find the ratio in which two or more ingredients at the given price must be mixed to produce a mixture of a desired price. What is mean by that? Let me explain. It's so simple. Let's say we have two different solutions. Let's say I have two containers here. So this is container A and this is container B, and in this container A I have one type of solution, and in this container B I have another type of solution. So name of the container here is A and B, and the solution in that container A is nothing but X. It's just for our understanding purpose, and the solution which is there in the container B is nothing but Y, for example. So now I'm going to fill this container A with the solution X and the container B with solution Y. Now let's say the price of the container, the price of the solution that is there in the container is, let's say for example 20 rupees. 20 rupees per liter. This is just for your understanding. So the price of the solution X which is there in the container A is nothing but 20 rupees per liter. Now let's say the price of the solution Y which is there in the container B is nothing but 30 rupees per liter. So we have two different types of solutions which are in the two different containers. The first, the price of the first solution which is there in the container A is 20 rupees per liter, and the price of the second solution Y which is there in the container B is nothing but 30 rupees per liter. Now let's take another container called C. Now I'm going to mix the solution X in the container C as well as the solution Y in the container C to form a new mixture. Mixture is nothing but X plus Y. I repeat, I'm going to form a new mixture in the container C, so which is a combination of solution X and solution Y. So combination of solution X and Y is nothing but the new mixture. Now I need this with a different price. Let's say I need this solution, new mixture which costs 25 rupees per liter. So in this particular, so I need to form a new mixture for this particular price. Now I need to understand, I cannot consider 1 liter from here and another liter from here to form the mixture which costs 25 rupees. I need to follow a strategy. I need to understand how much should I mix from the container A, how much I mix this solution X, and how much I need to mix this
I mean the solution Y in the container C in order to get this mixture. ఇది మీకు తెలుగులో చెప్పాలి అంటే, సో నా దగ్గర ఇనిషియల్గా 2 కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి కంటైనర్ ఏ, ఇంకోటి కంటైనర్ బి. ఈ ఫస్ట్ కంటైనర్లో ఏమో ఎక్స్ అనే సొల్యూషన్ ఉంది, సెకండ్ కంటైనర్లో మీకు వై అనే సొల్యూషన్ ఉంది. ఈ ఎక్స్ అనే సొల్యూషన్ యొక్క ప్రైస్ ఎంత? 20 రూపీస్ పర్ లీటర్. ఈ వై అనే సొల్యూషన్ యొక్క ప్రైస్ ఎంత? 30 రూపీస్ పర్ లీటర్. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక కొత్త కంటైనర్ సి అనే కంటైనర్ని తీసుకొని ఈ కంటైనర్లో ఈ ఎక్స్ అనే సొల్యూషన్ని, వై అనే సొల్యూషన్ని రెండింటిని మిక్స్ చేసి ఒక కొత్త సొల్యూషన్ని ఫామ్ చేస్తాను. ఆ కొత్త సొల్యూషన్ నేను ఏమంటున్నాను అంటే మిక్సర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై అంటున్నాను, ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటున్నాను. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ కొత్తగా ఫామ్ అయ్యే మిక్సర్ యొక్క ప్రైస్ నాకు ఎంత ఉండాలి అంటే 25 రూపీస్ పర్ లీటర్ ఉండాలి. దీని యొక్క ప్రైస్ ఏమో 20 రూపీస్ పర్ లీటర్ అండ్ సొల్యూషన్ వై యొక్క ప్రైస్ ఏమో 30 రూపీస్ పర్ లీటర్. నాకు ఫామ్ అయ్యేది ఎంత ఉండాలంటే 25 రూపీస్ పర్ లీటర్. సో ఇలాంటప్పుడు నేను ఏ నుండి ఎంత సొల్యూషన్ ఎక్స్ని మిక్స్ చేయాలి, వై నుండి ఎంత సొల్యూషన్ వైని బి నుండి ఎంత సొల్యూషన్ వైని మిక్స్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద న్యూ మిక్సర్ విత్ దిస్ ప్రైస్. ఆల్రైట్, సో దీంట్లో మీకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే, ఎగ్జాక్ట్గా మీకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ రేషియో. ఏ రేషియోలో మనం ఎక్స్ని తీయాలి, ఏ రేషియోలో మనం వైని తీయాలి. సో ఇది తెలుసుకోవడానికి మనం ఒక రూల్ని ఫాలో అవుతాం. దట్ రూల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అలిగేషన్. సో ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇట్ హెల్ప్స్ us in order to find out the price, the price of a newly formed mixture per liter. కొత్తగా ఫామ్ అయిన మిక్సర్ యొక్క ఒక లీటర్ యొక్క ప్రైస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు ఈ రూల్ యూజ్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, సో ఇందులో మీరు తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని టర్మినాలజీస్ ఉన్నాయి, అవి ఏంటో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెట్స్ హ్యావ్ అ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. మీన్ ప్రైస్. The cost price of a unit of mixture is called as a mean price. I repeat, the cost price of a unit of quantity of the mixture is called a mean price. So మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయబోయే ఈ న్యూ మిక్సర్ యొక్క ప్రైస్నే మనం ఏమంటామంటే మీన్ ప్రైస్ అంటాం. వెరీ సింపుల్. ఐ రిపీట్, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఈ మిక్సర్ యొక్క న్యూ ప్రైస్ పర్ లీటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ mean price. Now let's see what are the other terminologies which you need to understand. See here it is mentioned as basic formula. So if two ingredients A and B of price X and price Y respectively are mixed and the price of the resultant mixture M, mean price, then the ratio in which ingredients are mixed is given by. So simple. ఇక్కడ వాళ్ళు ingredients అనేది A and B వాటి యొక్క price X and Y అని తీసుకున్నారు. Let's see how this works. Let me demonstrate how this formula works. So ingredient A అనే ఒక ప్రైస్ ఎంత అనేది చూద్దాం. సో ఇంగ్రీడియంట్ ఏ అనే ఒక ప్రైస్ ఏంటంటే ఎక్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ మీరు చూసారు అంటే ఇది చీపర్. సో మనం ఎప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములా యూస్ చేసేటప్పుడు, ఈ రూల్ని మనం అర్థం చేసుకునేటప్పుడు మీరు ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇట్స్ ఎ రూల్, అవునా? ఇట్స్ నాట్ ఎ మెథడాలజీ, ఇట్స్ ఎ రూల్. సో లెట్స్ సే నా దగ్గర 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి, ఏ అండ్ బి. సో ఈ ఫార్ములాలో ఇచ్చినట్టు మనం చెక్ చేసుకుంటే ఏ అండ్ బి ఏది లెఫ్ట్ సైడ్లో ప్లేస్ చేయాలి, ఏది రైట్ సైడ్లో ప్లేస్ చేయాలి అనేది మీకు తెలియాలి. లెఫ్ట్ మోస్ట్లో ఎప్పుడు ఏముండాలి అంటే చీప్ వాల్యూ ఉండాలి, చీపర్ వాల్యూ ఉండాలి. లోవర్ వాల్యూ, లెస్సర్ వాల్యూ ఎప్పుడు మీరు లెఫ్ట్ టాప్లో మెన్షన్ చేస్తారు. అండ్ రైట్ టాప్లో ఎప్పుడు ఏముంటుందంటే హయ్యర్ అంటాం, లేదంటే డియరర్ అంటాం. డియరర్ అన్న హయ్యర్ అన్న ఒకటే. సో ఐ రిపీట్, 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒకటి మెన్షన్ చేసుకోవాలి, రైట్ సైడ్లో ఒకటి మెన్షన్ చేసుకోవాలి. సో లెఫ్ట్ సైడ్లో మీరు ఎప్పుడు ఏది మెన్షన్ చేస్తారంటే ద వాల్యూ విచ్ ఇస్ చీపర్ అంటే తక్కువగా ఉన్న వాల్యూ ఎప్పుడు లెఫ్ట్ మోస్ట్ టాప్లో ఉండాలి. అండ్ రైట్ మోస్ట్ టాప్లో మీకు వాల్యూ హయ్యర్, డియరర్ అన్న హయ్యర్ అన్న ఒకటే. ఆల్రైట్, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ ది స్క్రీన్. సో ఇంగ్రీడియంట్ ఏ ప్రైస్ ఎక్స్ అనుకుందాం, అది చీపర్, దాన్ని మనం లెఫ్ట్ సైడ్లో తీసుకుంటున్నాం. నా వీ హ్యావ్ అనదర్ ఇంగ్రీడియంట్ బి, దాని యొక్క ప్రైస్ ఇక్కడ ఎలా తీసుకుంటున్నాం వై. సో 2 ఇంగ్రీడియంట్స్, ఒకటి ఏ ఇంకొకటి బి, ఒక దాని యొక్క ప్రైస్ ఎంత ఎక్స్ అండ్ ఇంకొక దాని యొక్క ప్రైస్ ఎంత వై. సో నేను దాన్ని ఎలా చేసుకుంటున్నాను డియరర్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది చీపర్, రైట్ సైడ్ ఉన్నది డియరర్. ఇది ఒక కాన్స్టెంట్ పొజిషన్, దీంట్లో మీరు చేంజెస్ చేయడానికి వీల్లేదు. లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఎప్పుడు లెసర్ వాల్యూ ఉండాలి, రైట్ మోస్ట్ ఎప్పుడు హైయర్ వాల్యూ ఉండాలి. am I right? ఇప్పుడు మీరు చూడండి స్క్రీన్ని మీరు చూసారంటే నెక్స్ట్ ఈ రెండింటి నుండి నేను మిక్స్ చేసి ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ యొక్క మీన్ ప్రైస్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఐ రిపీట్, ఇంగ్రీడియంట్ ఏ ఇంగ్రీడియంట్ బి నుండి నేను మీన్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దీనిని నేను ఏమంటున్నాను అంటే మీన్ ప్రైస్ ఎం అంటున్నాను.
సో మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు రెండు సొల్యూషన్స్ని మిక్స్ చేసినప్పుడు మనకి కొత్తగా ఇంకొక సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ పర్టికులర్ మిక్స్చర్ సొల్యూషన్ కాదు, ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ అ మిక్స్చర్. ఆ మిక్స్చర్ యొక్క ప్రైస్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే మీన్ ప్రైస్ అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు చూసారంటే ఈ మీన్ ప్రైస్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది, రైట్ సైడ్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫార్ములాను ఒకసారి ఈ రూల్ని బాగా చూసారు అంటే రైట్ సైడ్ మీకు ఏముంది, ఎక్స్ మైనస్ ఎం అని ఉంది. సో ఎప్పుడు లెస్సర్ వాల్యూని టాప్ మోస్ట్ లెఫ్ట్లో ఉండాలి, రైట్ మోస్ట్ లెఫ్ట్లో హయ్యర్ వాల్యూ ఉండాలి, మధ్యలో మీన్ వాల్యూ ఉండాలి, అండ్ రైట్ బాటంలో కుడివైపున కింద ఏముండాలి అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఎం. ఈ ఎక్స్ మైనస్ ఎం ఎలా వస్తుందంటే ఇంగ్రీడియంట్ ఏ యొక్క ప్రైస్ ఉంది కదా, సో దాన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తారు, చేసి ఎం మైనస్ వై చేస్తారు. ఆల్రైట్, సో thus the required ratio is nothing but r is equal to m minus y by x minus m. దీన్ని మనం ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్లో సాల్వ్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. లిజన్, వాట్స్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? మీరు క్వశ్చన్ చూడండి. ది యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ 30 బాయ్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ ఇస్ 20 kg. I repeat, the average weight of 30 boys in a class is 20 kg. And the average weight of 20 girls in the same class is, the average weight of 20 girls in the same class is 15 kg. Find the average weight of the whole class. I repeat the question. The average weight of 30 boys in a class is 20 kg and the average weight of 20 girls in the same class is 15 kg. Find the average weight of the whole class. So probably ఇది ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లిజన్, సో యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పారు. సో మీరు యావరేజ్ అనగానే ఎలా చేస్తారు? సో 30 బాయ్స్ యొక్క వెయిట్ ఎంత, 20 kg, ప్లస్ 20 గర్ల్స్ యొక్క వెయిట్ ఎంత, 15 kg. రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి బై 2 అనేది ఇలా మీరు యావరేజ్లో కన్సిడర్ చేయలేరు. ఎందుకు ఇలా చేయకూడదు అంటే మనం యావరేజ్ టాపిక్ని డిస్కస్ చేసినప్పుడు మీకు గుర్తుంటే యావరేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ అని మనం మాట్లాడుకుంటాం. సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్. సో ఇక్కడ క్వాంటిటీ అనేది లేదు, ఇది క్వాంటిటీ అన్నా మీరు తీసుకోవచ్చు, లేదు అబ్జర్వేషన్ అన్నా చెప్పచ్చు, లేదు వాల్యూ అన్నా చెప్పచ్చు. సో సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, లేదు సమ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సో టెక్నికలీ స్పీకింగ్ ఇక్కడ యావరేజ్లో మీరు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయగలుగుతారు అంటే న్యూమరేటర్లోను డినామినేటర్లోను ఉన్న వాల్యూస్ యొక్క అన్నింటి యొక్క సమ్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. కింద ఏంటంటే ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో అన్ని వాల్యూస్ నెంబర్ చేయొచ్చు. బట్ మీరు క్వశ్చన్ని చూసినట్లయితే ఈ 20 kg అనేది వాల్యూ కాదు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఆల్రెడీ ఈ 30 బాయ్స్కి వీరు దీన్ని యావరేజ్ తీసుకుంటున్నారు. ఓకే, ఇది ఒక బాయ్ యొక్క వెయిటో లేదు ఇంకెవరికి ఇండివిజువల్ వెయిటో ఇది కాదు. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ 30 బాయ్స్కి ఆల్రెడీ యావరేజ్ తీసి దాన్ని మనం ఏమని మెన్షన్ చేస్తున్నారు, 20 kg అంటున్నారు. అండ్ దెన్ ఇది చూడండి, సెకండ్ మీరు చూసినట్టయితే 20 గర్ల్స్కి 15 kg అనేది యావరేజ్ వెయిట్. అంటే ఈ 30 బాయ్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్ ఇది, నేను దీన్ని A1 అని కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. ఈ 20 గర్ల్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్ ఇది, దీన్ని A2 అని కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. సో మనకు క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ రెండు యావరేజెస్ ఇచ్చేసి ఉన్నారు. సో మీరు యావరేజ్ ఫార్ములా ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలి, రెండు బాయ్స్ గర్ల్స్ యొక్క యావరేజెస్ సెపరేట్గా ఉంది, మీకు మొత్తం క్లాస్ యొక్క యావరేజ్ కావాలి. మొత్తం క్లాస్ యొక్క యావరేజ్ మీరు ఇలా A1 ప్లస్ A2 బై 2 చేస్తే మీకు ఆన్సర్ రాదు. ఎందుకు అంటే ఈ న్యూమరేటర్లో మీరు వాల్యూస్ మాత్రమే సబ్స్టిట్యూట్ చేయగలరు తప్ప యూ కెనాట్ సబ్స్టిట్యూట్ అన్ యావరేజ్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్. సో ఆల్రెడీ యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిందని మనం దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలంటే కాంపౌండ్ యావరేజ్లో మీరు సాల్వ్ చేసినా ఓకే, లేదు అంటే ఇలా అలిగేషన్ రూల్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేసుకున్నా ఓకే. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అలిగేషన్ రూల్. లెట్స్ సీ. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఎన్ని కేజీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, 20 kgs, 15 kgs. దీంట్లో మీకు ఏది చీప్ వాల్యూ? సో 15 kg ఇస్ నథింగ్ బట్ చీప్ వాల్యూ, అవునా? సో 15 అనేది మీకు చీప్. అండ్ దెన్ రైట్ సైడ్ మీరు ఏం చేస్తారు, హైయెస్ట్ తీసుకుంటారు. సో ఈ 15 kgని నేను లెఫ్ట్ సైడ్ను, ఈ 20 kgని నేను రైట్ సైడ్ను మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన యావరేజ్ వాల్యూ ఏంటి? ఈ మొత్తం క్లాస్ యొక్క యావరేజ్ వాల్యూ అంటే మెయిన్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనకు అది తెలియదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇలా ఎక్స్ అని మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాం. రిపీట్, మనం దీన్ని ఎక్స్ అని మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాం. ఇది లెస్ వాల్యూ, రిమెంబర్ ఇది లెస్ వాల్యూ, ఇది హై వాల్యూ, అవునా? సో దీన్ని ఎక్స్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని గర్ల్స్ ఉన్నారు క్లాస్లో? ఈ పర్టికులర్ లెస్ వాల్యూ యొక్క కరస్పాండెంట్ వాల్యూ ఏంటి? మొత్తం ఎన్ని గర్ల్స్ ఉన్నారు? 20 గర్ల్స్ ఉన్నారు. మొత్తం ఎన్ని బాయ్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ? 30 బాయ్స్ ఉన్నారు. దీన్ని మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఐ రిపీట్, 15 kg, 20 kg అండ్ 20 అండ్ దెన్ 30 వీటి యొక్క కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ మీరు ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో ఫస్ట్ థింగ్, దీంట్లో రెండు రూల్స్ మీకు ఉంటుంది. రూల్ 1
రూల్ 2. సో మీరు రూల్ 1 యూస్ చేసన్నా సాల్వ్ చేయొచ్చు, రూల్ 2 యూస్ చేసన్నా సాల్వ్ చేయొచ్చు. మనం ఫస్ట్ రూల్ 1 ఎలా ఉంటుందని చూద్దాం, అండ్ దెన్ ఐ లెట్ యు నో హౌ రూల్ 2 వర్క్స్. రూల్ 1 ఏంటి? వెరీ సింపుల్. సో నేను ఇందాక మీకు డిస్కస్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ మీన్ వాల్యూ ఏంటి? ఇది మీన్ వాల్యూ, ఇది మీన్ వాల్యూ, దిస్ ఇస్ లెసర్ వాల్యూ, దిస్ ఇస్ హయ్యర్ వాల్యూ, దిస్ ఇస్ మీన్ వాల్యూ. అవునా? ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి మనం ఎలా చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మీన్ వాల్యూ minus lesser value. I repeat, mean value minus lesser value by next enti high value minus mean value. High value minus mean value. Repeat, mean value minus lesser value ఇక్కడ నోట్ చేయండి by high value minus mean value. సో ఈ మీన్ వాల్యూ మైనస్ లెస్ వాల్యూ చేసేటప్పుడు దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా మీకు ఆపోజిట్లో ఏం వాల్యూ ఉంది? 30. అది మీరు ఇక్కడ నోట్ చేయొచ్చు బై. సో ఈ ఈ హై వాల్యూ మైనస్ మీన్ వాల్యూ చేసేటప్పుడు మీకు ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్లో ఏముంది? 20 ఉంది. ఇది మీరు ఇలా నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు? ఈ జీరో మీరు క్యాన్సిల్ చేశారు అంటే సో ఈ మీన్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ? ఎక్స్ మైనస్ లెసర్ వాల్యూ ఎంత? 15 బై నెక్స్ట్ ఏంటి? హై వాల్యూ ఎంత ఉంది మీకు? 20 మైనస్ మీన్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? ఎక్స్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2. అవునా? సో దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేసినట్లయితే 2 of x minus 15 is equal to 3 of 20 minus x. 2 of x minus 15 is equal to 3 of 20 minus x. సో ఇది మీకు ఏమవుతుంది? 2x minus 30 is equal to 60 minus 3x. I repeat, 2x minus 30 is equal to 60 minus 3x. సో దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది? సో ఈ 3x అలా వస్తే ఇట్ బికమ్స్ 5x. అవునా? 5x is equal to 60 plus 30. సో x is equal to 60 plus 30 ఏమవుతుంది? 90/5. సో 90/5 which is nothing but 18. 90/5 which is nothing but 18. సో ఈ మీన్ వాల్యూ మీకు ఏమవుతుంది? 18 అవుతుంది. సో ఓవరాల్ క్లాస్ యొక్క యావరేజ్ వాల్యూ ఎంత అంటే 18 kg. ఐ రిపీట్ దిస్, 30 బాయ్స్ 20 గర్ల్స్. ఈ 30 బాయ్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్ ఎంత? 20 kg. ఈ 20 గర్ల్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్ ఎంత? 15 kg. సో ఈ పర్టికులర్ రూల్లో నేను ఫస్ట్ రూల్ 1 అలిగేషన్ రూల్ 1లో నేను ఏం చేసుకుంటున్నాను? ఫస్ట్ లెసర్ వాల్యూ టాప్లో తీసుకుంటున్నాను, హైయెస్ట్ వాల్యూని టాప్ రైట్లో తీసుకుంటున్నాను, అండ్ మధ్యలో మీన్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ బాటమ్ వాల్యూ ఈ 20 ఏంటంటే ఈ లెసర్ వాల్యూకి సంబంధించిన కరెస్పాండెంట్ వాల్యూ. లెట్స్ సే ఈ 15కి కనెక్ట్ అయిన వాల్యూ ఏంటి? 20 గర్ల్స్. ఆ కౌంట్ని మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఈ పర్టికులర్ 20 kgకి కనెక్ట్ అయిన బాయ్స్ ఎంతమంది కౌంట్? 30. సో ఇప్పుడు ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారంటే రిపీట్, మీన్ వాల్యూ మైనస్ లెస్ వాల్యూ, మీన్ వాల్యూ మైనస్ లెస్ వాల్యూ బై మీన్ వాల్యూ మైనస్ highest value, highest value minus mean value, highest value minus mean value is equal to. సో ఈ మీన్ వాల్యూ మైనస్ లెస్ వాల్యూ చేసినప్పుడు మీకు ఆపోజిట్లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత? 30. సో 30 మెన్షన్ చేస్తారు. అండ్ దెన్ ఈ హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ మీన్ వాల్యూ చేసేటప్పుడు ఆపోజిట్లో ఎంత ఉంది? 20. సో ఈ ఈక్వేషన్ మీరు సాల్వ్ చేసినట్లయితే మీకు ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఇదే మనం ఇప్పుడు పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్లో మీకు ఎలా అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ సి. సో ఇదే మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసిన ఫార్ములా, అండ్ ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా అని చూద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్, సో 15 kg నేను మీకు చెప్పినట్లు 15 kg అనేది cheaper value, and then what is other value? 20 kg which is dearer. dearer అన్న హై వాల్యూన ఒకటే. అవునా? సో ఇందులో నుండి ఇవి రెండు వాల్యూస్ మీకు దేనికి కనెక్ట్ అవుతుంది? మీన్ వాల్యూ కనెక్ట్ అవుతుంది. మీన్ వాల్యూ దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఎక్స్ అంటాం. సో మీరు లెఫ్ట్ బాటమ్ కింద మీరు ఏ వాల్యూ కనెక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పాను? 15 kg అనేది 20 గర్ల్స్కి కనెక్ట్ అయిన వాల్యూ కాబట్టి ఆ 20 గర్ల్స్ అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ రైట్ బాటంలో మీరు చూసారు అంటే ఈ 20 kg అనేది 15 kg అనేది 20 గర్ల్స్కి కనెక్ట్ అయిన వాల్యూ, అండ్ 20 kg అనేది ఎవరిది? 30 బాయ్స్ యొక్క యావరేజ్ వాల్యూ. ఓకే, ఇలా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు అలిగేషన్ రూల్ 2 మీకు ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ సే ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అలిగేషన్ రూల్ 2. సో రూల్ 2లో కూడా చేంజెస్ ఏం లేదు. మీరు డ్రా చేసే ఈ పర్టికులర్ పిక్చర్ అండ్ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్లో చేంజెస్ ఏం లేదు, బట్ జస్ట్ లైక్ సొల్యూషన్లో మీకు కొన్ని చేంజెస్ కనబడతాయి. సో సేమ్ థింగ్, లెఫ్ట్ సైడ్ 15 kg లీస్ట్ వాల్యూ, రైట్ సైడ్ 20 kg హైయెస్ట్ వాల్యూ క్వశ్చన్లో.
అవునా, ఈ రెండు నేను మీకు దీన్ని కనెక్ట్ చేయమని చెప్పాను, మెయిన్ వాల్యూ కనెక్ట్ చేయమని చెప్పాను. నేను మళ్ళీ లెసర్ వాల్యూ హైయర్ వాల్యూని మెన్షన్ చేయట్లేదు, ఆల్రెడీ చేసాం కాబట్టి. సో డైరెక్ట్గా 15 kg 20 kg ఎక్స్కి వెళ్ళిపోదాం. సో ఈ 15 kg అనేది ఎంతమంది గర్ల్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్? 20 గర్ల్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్. ఈ పర్టికులర్ 20 kg అనేది ఎంతమంది బాయ్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్? 30 బాయ్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉండేది ఏంటి? 15, 20 ఎక్స్, ఐ మీన్ లీస్ట్ వాల్యూ, హైయెస్ట్ వాల్యూ, మీన్ వాల్యూ, గర్ల్స్ యొక్క కౌంట్, బాయ్స్ యొక్క కౌంట్. అవునా, ఇప్పుడు మీరు చూసారు అంటే నేను ఫస్ట్ ఈ రెండు బాటమ్ వాల్యూస్కి రేషియో తీసుకుంటున్నాను. రెండు బాటమ్ వాల్యూస్ యొక్క రేషియో ఏమవుతుంది? 20:30. అవునా, 20:30 అవుతుంది. సో ఈ రేషియోని, ఇది రూల్ 2, అలిగేషన్ రూల్ 2. ఈ రూల్ 2లో ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఈ 20:30ని మనం సింప్లిఫై చేసుకున్నట్లయితే 2:3 అవుతుంది. అవునా, రెండు జీరోస్ని మనం క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే 2:3. ఈ 2:3 నుండి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీన్ని రివర్స్ చేస్తున్నా. అంటే యాంటిసిడెంట్ ప్లేస్లో కాన్సిక్వెంట్ని, కాన్సిక్వెంట్ ప్లేస్లో యాంటిసిడెంట్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో దెన్ ఇట్ బికమ్స్ 3:2. రూల్ 2లో మాత్రం ఇలాంటి చేంజ్ మీరు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, 20:30 విచ్ బికమ్స్ 2:3. అండ్ దీన్ని మనం ఎలా చేసుకోవచ్చు? 3:2 రివర్స్ చేసుకోవాలి. అంటే యాంటిసిడెంట్ ప్లేస్లో కాన్సిక్వెంట్ని, అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లేస్లో సెకండ్ టర్మ్ని, సెకండ్ టర్మ్ ప్లేస్లో లాస్ట్ టర్మ్ని నేను మార్చుకుంటున్నాను. సో 3:2 అనే ఒక వాల్యూ ఉంది. సో రిమెంబర్ 3:2. ఇప్పుడు ఇందులో మీరు యాంటిసిడెంట్ని తీసుకున్నా సాల్వ్ చేయొచ్చు, లేదు కాన్సిక్వెంట్ని తీసుకున్నా సాల్వ్ చేయొచ్చు. యాంటిసిడెంట్ మీకు ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 3:2లో 3 పార్ట్స్. సో యాంటిసిడెంట్ నేను మీకు తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ 3 అనేది తీసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ 3 బై 3 పార్ట్స్. ఈ 3 అనేది ఈ యాంటిసిడెంట్, ఐ మీన్ ఈ ఫస్ట్ అనేది దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుందంటే ఈ 15 kg కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అవునా, ఈ 15 kg. నెక్స్ట్ ఈ 2 అనేది ఈ 20 kg మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే యాంటిసిడెంట్ని తీసుకుంటే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, కాన్సిక్వెంట్ని తీసుకుంటే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అని మీకు చెప్తాను. సో ఫస్ట్ నేను యాంటిసిడెంట్ తీసుకున్నాను. యాంటిసిడెంట్ 3 పార్ట్స్. సో 3 పార్ట్స్ బై మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ 3 పార్ట్స్ ఉంది, ఇక్కడ 2 పార్ట్స్ ఉంది. సో టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతుంది? 5 పార్ట్స్. 3 పార్ట్స్ బై 5 పార్ట్స్ ఇంటూ మీకు ఇప్పుడు మీరు లీస్ట్ వాల్యూ ఎంత? లీస్ట్ వాల్యూ 15. డిఫరెన్స్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత? 20. ఐ రిపీట్, 3 parts by 5 parts into least value difference highest value. So which becomes 3 by 5 into, ఇది -5 కాదు, it is difference. డిఫరెన్స్కి సబ్ట్రాక్షన్కి మీకు మీకు ఎగ్జాక్ట్గా ఏంటి అని అడిగితే, డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడిగితే, సబ్ట్రాక్షన్ అనేది a - b is not as equal to b - a. అవునా, బట్ డిఫరెన్స్ అనేది a - b is equal to b - a అని చెప్తారు. బట్ నో, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మాడ్యులస్ అనేది ఆ ఫంక్షన్ చేస్తుంది. ఈ డిఫరెన్స్ అనేది మీకు ఏంటంటే ఇట్ గివ్స్ యూ ద ఎగ్జాక్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 వాల్యూస్. ఇది మీకు సింపుల్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే, మీరు లెట్సే ఒక 15 story బిల్డింగ్లో ఉన్నారు. 15 story బిల్డింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ బిల్డింగ్ విచ్ హ్యాస్ 15 floors. ఒక 15 story బిల్డింగ్లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నారు. అండ్ యూ జస్ట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ద 15th floor. హౌ మెనీ ఫ్లోర్స్ యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్? ఐ రిపీట్ ద క్వశ్చన్. You are standing in the ground floor of a 15 story building. You are on the ground floor. You just want to travel to the 15th floor. Then how many floors you have to travel అనేది నా క్వశ్చన్. ఎన్ని ఫ్లోర్స్ అనేది మీరు గెస్ చేయండి. ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ 3 options: 14, 15 and 16. నా ఈ 14 అనేవాళ్ళు ఎంతమంది, ఈ 15 అనేవాళ్ళు ఎంతమంది, ఈ 16 అనేవాళ్ళు ఎంతమంది అని చెప్పి మీలో మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఏది కరెక్ట్ అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి 15th ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలంటే ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 15 floors మీరు ట్రావెల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఎలా అంటే, ఇందులో నుండి నేను మళ్ళీ ఒక మైన్యూట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి. లెట్స్ టేక్ ఎ స్కేల్ విచ్ హ్యాస్ 5 centimeters. ఈ 5 centimeter స్కేల్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో 0 నుండి స్టార్ట్ అయ్యి 5 వరకు ఉంటుంది. 15 centimeter స్కేల్ అయితే 0 నుండి 15 వరకు ఉంటుంది. 5 centimeter స్కేల్ అంటే 0 నుండి 5 వరకు ఉంటుంది. సో 0 నుండి 5 దాకా ఉన్నంత మాత్రాన వీ కెనాట్ మెజర్ 6 centimeters యూజింగ్ ది స్కేల్. అవునా, 5 centimeter స్కేల్ అనేది నేమ్ ఎందుకు? 5 centimeters మెజర్ చేయడానికి మాత్రమే. బట్ 0 ఎందుకు ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1, 2, 3, 4, 5. సో ఈ 0 నుండి 1 దాకా 1 centimeter, 1 నుండి 2 దాకా ఇంకొక సెంటీమీటర్, 2 నుండి 3 దాకా ఇంకొక సెంటీమీటర్, 3 నుండి 4 దాకా ఇంకొక సెంటీమీటర్, 4 నుండి 5 దాకా ఇంకొక సెంటీమీటర్. సో మీకు ఒక 5 centimeter స్కిల్లో 0 ఇంక్లూడ్ అయినా మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ద ఈజియెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 5 fingers, 4 gaps in between. 1, 2, 3, 4. 5 fingers ఉంటుంది. n objects, n-1 gaps. సో ఇక్కడ కూడా అలాగే 0 నుండి 5 దాకా ఉన్న దీని మధ్యలో ఎన్ని గ్యాప్స్ వస్తుందంటే 5 centimeters. ద సేమ్ థింగ్ ఈ డిఫరెన్స్ కూడా అంతే. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుండి 15th ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలంటే యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ 15 floors. అవునా?
సో ఓకే డన్. ఇప్పుడు మీరు 15th ఫ్లోర్లో ఉన్నారు అదే బిల్డింగ్లో, యూ జస్ట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. అప్పుడు మీరు ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ట్రావెల్ చేయాల్సి ఉంటుంది? ఇస్ ఇట్ మీరు -15 అని చెప్పడానికి ఛాన్స్ ఉందా? నో. ఐమ్ ఐ రైట్? 15th ఫ్లోర్ నుండి మీరు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి రావాలన్నా 15 ఫ్లోర్సే, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుండి 15th ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలన్నా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ద సేమ్ 15 ఫ్లోర్స్. సో దెర్ ఆర్ సర్టెన్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, ఐ మీన్ లెట్స్ సే టైమ్, స్పీడ్, డిస్టెన్స్, ఇలాంటి వాటికి మీరు వాల్యూస్ నెగటివ్ మైనస్లో మెన్షన్ చేయలేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ నెవర్ సే ఐ ట్రావెల్ -20 km/h, నేను -20 km/h స్పీడ్తో వెళ్ళాను అని చెప్పలేరు. అండ్ యూ కెన్ నెవర్ సే ఐ వెయిటెడ్ ఫర్ -2 hours, నేను -2 గంటలు వెయిట్ చేశాను అని చెప్పలేరు. ఐమ్ ఐ రైట్? అండ్ లెట్స్ సే ఇక్కడ నుండి మీ హైదరాబాద్ నుండి మీరు విజయవాడ వెళ్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడ వెళ్ళడానికి 250 kilometers. ఇక్కడ నుండి హైదరాబాద్ నుండి మీరు విజయవాడ రీచ్ అయినప్పుడు మీరు ఏం చెప్తారు? ఐ ట్రావెల్ 250 kilometers టు రీచ్ విజయవాడ. నౌ విజయవాడ నుండి హైదరాబాద్కి వచ్చారు. ఇస్ దర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ ఫర్ యూ టు సే ఐ ట్రావెల్ -250 kilometers? నో. మీరు హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడకు వచ్చినా, విజయవాడ నుండి హైదరాబాద్కి వచ్చినా, ద ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 250 kilometers. సో దిస్ పర్టికులర్ సింబల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు గివ్ యూ, ఐ మీన్ ఇట్స్ లైక్ ఇట్ గివ్స్ యూ ద ఎగ్జాక్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ వాల్యూస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డిఫరెన్స్. సో 15 నుండి మీరు 20కి వెళ్ళినా 5 20 నుండి మీరు 15కి వచ్చినా 5 units. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 5. సో 5 gets cancelled, which is 3. సో వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 3. సో ఇప్పుడు మనం యాంటిసిడెంట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 3:2లో యాంటిసిడెంట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద లీస్ట్ వాల్యూ 15 kg. నా ఈ 15 kgని ఈ 3కి యాడ్ చేస్తే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ 18 kg. ఐమ్ ఐ రైట్? రిపీట్, మనం యాంటిసిడెంట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ యాంటిసిడెంట్ అనేది మీరు దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుందని చెప్పాను? ఈ యాంటిసిడెంట్ అనేది మీకు లీస్ట్ వాల్యూకి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వచ్చే ఆన్సర్ 3ని మీరు 15కి యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ 18 kg. సో ఇందులో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. మీరు యాంటిసిడెంట్ తీసుకుంటే మీరు ఇలా సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సార్ నేను ఎందుకు కాన్సిక్వెంట్ తీసుకోకూడదు? వై షుడెంట్ ఐ గో విత్ ద కాన్సిక్వెంట్? ఎస్, అఫ్ కోర్స్ యూ క్యాన్ గో. ఎలా అంటే సేమ్ థింగ్, నేను కాన్సిక్వెంట్ యూస్ చేసి సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను. అంటే ఐ మీన్ ఫస్ట్ టర్మ్, సెకండ్ టర్మ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాన్సిక్వెంట్. ఈ కాన్సిక్వెంట్ అనేది ఇక్కడ ఏంటి? 2. ఈ 2ని మీరు తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే 2 parts బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 3 + 2 5 parts ఇంటూ లీస్ట్ వాల్యూ ఎంత? 15, డిఫరెన్స్ అండ్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత? 20. సో 2/5, once again 15 difference 20 మీకు తెలుసు ఎలా చేయాలో. 5 gets cancelled, the answer is going to be 2. కాన్సిక్వెంట్ తీసుకున్నారు విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద హైయెస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి మీరు ఈ పర్టికులర్ 2ని 20 నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఐ రిపీట్, ఈ పర్టికులర్ 2ని 20 నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది విచ్ ఇస్ 18 kg. సో ఈ షార్ట్కట్, ఇది ఒక షార్ట్కట్ లాగా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. రూల్ 1 అయినా రూల్ 2 అయినా క్వశ్చన్ బట్టి మీరు యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అండ్ వన్స్ అగైన్ ఈ పర్టికులర్ రూల్ 2 మీకు చెప్పడమే ఎందుకంటే ఈజీగా ఉంటుంది, ఆన్సర్ చాలా ఫాస్ట్గా తీసుకొస్తారని చెప్పి. మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ యాంటిసిడెంట్ యూస్ చేసి చెక్ చేసి, కాన్సిక్వెంట్ యూస్ చేసి చెక్ చేసి మీకు ఆన్సర్ ఒకటే వస్తుందని చెక్ చేయడంతో మీకు యూజ్ ఏం లేదు. జస్ట్ బికాస్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇన్ మై ఎర్లియర్ క్లాసెస్, మీరు నా ఎర్లియర్ వీడియోస్ చూసినట్లయితే ఇంతకుముందు చేసినవి నేను మీకు క్లియర్గా ఓరియంటేషన్లో చెప్పుకుంటాను. యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టేక్ మోర్ దెన్ 45 seconds టు సాల్వ్ అ క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ అనేది 45 secondsకి పైన తీసుకోవడం అనేది కుదరదు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే 40 to 45 secondsలో వీ నీడ్ టు గెట్ ద ఆన్సర్. ఈ పర్టికులర్ మెథడాలజీస్, కాన్సెప్ట్స్, షార్ట్ కట్స్ మీరు యూస్ చేసినప్పుడు విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఐ మీన్ లెట్స్ సే సంథింగ్ అరౌండ్ 30 to 40 seconds. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. సో రూల్ 1 and rule 2. Let's go with the another question. Just look at the example number 2. I mean question number 1 here. So we have seen an example. Now question number 1. So in what ratio rice at 9 rupees 30 paise? I repeat 9.30, it's nothing but 9 rupees 30 paise అని మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రైస్ ఉందనేది ఫస్ట్ మీరు చూడండి. మీరు క్వశ్చన్ చదివినట్లయితే ఇన్ వాట్ రేషియో రైస్ అట్ 9.30 per kg be mixed with rice at 10.80. సో 9.30 per kg and నెక్స్ట్ ఇంకేంటి 10.80 per kg. అదేంటి? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ రూపీస్. సో దట్ ద మిక్చర్ వర్త్ 10 rupees. So that the mixture worth 10 rupees per kg. Alright, ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే మన దగ్గర రెండు డిఫరెంట్ రైస్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. క్వాలిటీ, ఐమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద క్వాంటిటీ. రెండు డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ క్వాలిటీ యొక్క రైస్ ప్రైస్ ఎంత అని చూసారంటే 9 rupees 30 paise per kg. అండ్ వీ హ్యావ్ నదర్ క్వాలిటీ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్వాలిటీ 2 అని చెప్పుకున్నాం. వెరైటీ అని తీసుకోవచ్చు, రెండు డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ అని తీసుకోవచ్చు. మీరు ఎలానా అజ్యూమ్ చేసుకొని మన దగ్గర రెండు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ రైస్, ఫస్ట్ క్వాలిటీ లేదు ఫస్ట్ వెరైటీ. ఈ ఫస్ట్ క్వాలిటీ లేదు వెరైటీ యొక్క ప్రైస్ ఎంతంటే 9 rupees 30 paise per kg.
అండ్ సెకండ్ థింగ్ నెక్స్ట్ మన దగ్గర ఇంకొక రైస్ క్వాలిటీ ఉంది, ఇంకొక వెరైటీ ఉంది. ఈ వెరైటీ యొక్క ప్రైస్ చూసారంటే 10 రూపీస్ 80 పైసా పర్ కేజీ. ఇప్పుడు ఈ రెండు లెట్స్ సే ఈ వెరైటీ 1 అనేది ఒక బ్యాగ్లోను, వెరైటీ 2 అనేది ఒక బ్యాగ్లోనూ ఉన్నాయి. ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి నేను ఒక థర్డ్ వెరైటీని తీసుకురావాలి. I repeat, I'm going to get a third variety with the help of first and second. ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి నేను థర్డ్ వెరైటీ తీసుకురావాలి. ఈ థర్డ్ వెరైటీ నేను తీసుకురావాలి అంటే దాని యొక్క ప్రైస్ ఎలా ఉండాలి అంటే 10 రూపీస్ పర్ కేజీ. సో ఐడియల్ ప్రైస్ 10 రూపీస్ పర్ కేజీ. సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మీకు ఇలాంటి యావరేజ్ని ఎలా తీసుకోవాలి, ఏ రేషియోలో అవి రెండు మిక్స్ చేయాలి అనడానికి అలిగేషన్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్. ఓకే, ఈ ప్రైసెస్ మీరు చూసినట్లయితే పాయింట్స్లో ఉన్నాయి. 9 రూపీస్ 30 పైసే, అవునా? సో దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ యూనిట్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి సాల్వ్ చేయడానికి ఈజీ ఉంటుంది. సో ఇది వీ ఆల్ నో దట్ 1 రూపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 పైసే. సో 9 రూపీస్ ఉంది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 9 రూపీస్ 30 పైసా ఉంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ అస్ పైసా, 930 పైసా. అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1080 పైసా, 1080 పైసే. సో కేజీస్లో ఉన్న రూపీస్ అండ్ పైసే రెండు యూనిట్స్లో మల్టిపుల్ యూనిట్స్లో ఉన్న వాల్యూని నేను ఈజీగా సాల్వ్ చేయడానికి కోసం ఒక పర్టికులర్ యూనిట్లో మార్చుకుంటున్నాను విచ్ ఇస్ సంథింగ్ బట్ పైసా. సో 930 ఫస్ట్ వెరైటీ ఏమో 930 పైసే ఒక కేజీ అండ్ సెకండ్ వెరైటీ ఏమో 1080 పైసే పర్ కేజీ. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఐడియల్ మిక్స్చర్ ఏంటి అంటే 1000 పైసా ఉండాలి, 1000 పైసా ఉండాలి. సో ఇక్కడ మీకు డ్రా చేస్తున్నాను. ఐ హ్యావ్ వెరైటీ 1, I have variety 2, so I'm going to form a variety 3 which is nothing but variety 1 plus variety 2. ఈ రెండు మిక్స్ చేసి నేను వెరైటీ 3ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను. ఈ వెరైటీ 1 యొక్క ప్రైస్ ఎంత అంటే 9 రూపీస్ 30 పైసే. ఈ వెరైటీ 2 యొక్క ప్రైస్ ఎంత అంటే 10 రూపీస్ 80 పైసే. ఇప్పుడు ఈ రెండు మిక్స్ చేసి నేను వెరైటీ 3 ఫామ్ చేయాలి విచ్ ఇస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ V1 అండ్ V2. బట్ దీని యొక్క ప్రైస్ నాకు ఎంత ఉండాలి, 10 రూపీస్ పర్ కేజీ ఉండాలి. ఈ ఇంటెన్షన్తో నేను చేస్తాను. సో నా I'm going to connect this. ఎలా అంటే I hope you remember this is the lesser value. 930 పైసా అనేది lesser value and 1080 పైసా అనేది ఏంటి, higher value. సో దీన్ని నేను రైట్ సైడ్ నోట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ వీ ఆల్ నో దట్ దిస్ ఇస్ ద మీన్ వాల్యూ. సో ఇందులో నుండి మనం ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి 1000 పైసాకి తీసుకురావాలని అయినాం. బట్ ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేయాలి అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. ఏ రేషియోలో మనం మిక్స్ చేస్తున్నామంటే సో ఇలా 2 లైన్స్ కనెక్ట్ చేయండి. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, highest value minus mean value. I repeat, highest value minus mean value. Highest value minus mean value ఇక్కడ ఏమవుతుంది, which is nothing but 80. అవునా, highest value minus mean value which is nothing but 80. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే mean value minus what is this, least value. mean value minus least value. సో 1000 minus 930 ఏమవుతుంది, 70 అవుతుంది. సో నా దగ్గర హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ మీన్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ 80, మీన్ వాల్యూ మైనస్ లీస్ట్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ 70. సో అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది, 80:70. ఈ రెండు వాల్యూస్ యొక్క రేషియోని తీసుకుంటే 80:70. దీన్ని సింప్లిఫై చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, 8:7 అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో 8:7 అనేది మనం చేసుకున్నట్లయితే ఈ పర్టికులర్ రేషియోలో మనం చేసుకున్నట్లయితే విల్ గెట్ ద ఫైనల్ మిక్స్చర్. ఆ మిక్స్చర్ యొక్క ప్రైస్ ఎలా ఉంటుంది, 1000 అని ఉంటుంది. ఆల్రైట్, నౌ లుక్ అట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. ఈ క్వశ్చన్ చూసారంటే ఇన్ వాట్ రేషియో మస్ట్ వీట్ అట్ 3 రూపీస్ 20 పర్ కేజీ బి మిక్స్డ్ విత్ వీట్ అట్ 2 రూపీస్ 90 పర్ కేజీ. 2 రూపీస్ 90 పైసే. ఇవి కూడా మల్టిపుల్ కరెన్సీలో మల్టిపుల్ యూనిట్స్లో ఉంది కరెన్సీ. సో ఈధర్ మనకి రూపీస్లో ఉండాలి లేదంటే పైసెస్లో ఉండాలి. మల్టిపుల్గా ఉంటే విల్ ఫీల్ హార్డ్. సో దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు, 290 పైసే అని ఒకదాన్ని కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఇంకోటి ఏం చేయొచ్చు, 320 పైసే అని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే 308 అని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు బోర్డుని చూసినట్లయితే సి లీస్ట్ వాల్యూ ఫస్ట్ వెరైటీ వీట్ ఎలా ఉంది, 290 పైసే పర్ కేజీ. అంటే 2 రూపీస్ 90 పైసే అన్న 290 అన్న ఒకటే. అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ 320 పైసే. అండ్ మనకి మిక్స్ చేసి ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేసి ఒక పర్టికులర్ రేషియోలో మనం మిక్స్ చేసి ఒక కొత్త వెరైటీని ఫామ్ చేయాలి. ఆ ఫామ్ అయ్యే వీట్ యొక్క ప్రైస్ ఎలా ఉండాలంటే 308 పైసే, అంటే 3 రూపీస్. ఓకే, సో ఎలా చేస్తారు, సింపుల్, ఇలా కనెక్ట్ చేయండి.
సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈ వాల్యూ మీకు రావాలంటే ఏం చేస్తారు, హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ మీన్ వాల్యూ. హైయెస్ట్ వాల్యూ మనం మీన్ వాల్యూ చేస్తే ఏమవుతుంది, మీకు 12 అవుతుంది. సో మీన్ వాల్యూ మైనస్ లీస్ట్ వాల్యూ, ఐ రిపీట్ మీన్ వాల్యూ మైనస్ లీస్ట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది మీకు 18 అవుతుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 12:18. సో 12:19 ఏమవుతుంది 2:3. 12:18 ఇస్ నథింగ్ బట్ 2:3. సో 2:3 అనే రేషియోలో మనం చేసినట్లయితే you'll get the answer. Done? So look at the next question. See, in what proportion must rice at, so ఇది once again rice ని బేస్ చేసుకున్న క్వశ్చన్. సో రైస్ ఎలా ఉంది, 3 rupees 10 paise per kg ఒకటి ఉంది, 3 rupees 10 paise which is nothing but 310 paise, అండ్ ఇంకోటి ఎలా ఉంది 360 paise per kg ఉంది, అవునా. సో 3 rupees 10 paise per kg, 360 paise per kg, ఐ మీన్ 360 paise per kg, రెండు డిఫరెంట్ రైస్ ఉంది. అండ్ దీన్ని మనం మిక్స్ చేసి థర్డ్ వెరైటీ రైస్ తీసుకోవాలి. ఈ థర్డ్ వెరైటీ రైస్ ఏమో 325 paise ఉంది, 3 rupees 25 paise. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రైస్ 1, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రైస్, ఐ మీన్ వెరైటీ, ఓకే రైస్ 1 అన్న వెరైటీ 1 అని తీసుకోండి, మీకు ఇంకా ఈజీ ఉంటుంది. సో 2 వెరైటీస్, ఫస్ట్ వెరైటీ ఏమో 310 paise per kg, సెకండ్ వెరైటీ ఏమో 360 paise per kg. మనం ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి ఫామ్ చేయాల్సిన థర్డ్ వెరైటీ రైస్ యొక్క ప్రైస్ ఎంత 325. సేమ్ హియర్, ఆల్రైట్, సేమ్ హియర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 360 హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ లీస్ట్ వాల్యూ. సో 360 ఇదేమవుతుంది 35 అవుతుంది, అవునా 35. సో ఇదేమవుతుంది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 15. సో 35:15. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 7:3. 7:3. Got it? 7:3 రేషియోలో మీరు మిక్స్ చేసినట్లు అయితే you'll get the answer. సో నెక్స్ట్ చూడండి, మీరు నెక్స్ట్ చూసారంటే 5 kg of superior quality sugar is mixed with 25 kg of inferior quality sugar. I repeat, 5 kg of superior quality sugar is mixed with 25 kg of inferior quality sugar. The price of the superior quality and inferior quality sugar are 18 rupees and 12 rupees respectively. So the average price per kg of the mixture is. So ఇప్పుడు మీరు చూసారైతే ఈ క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకొని మీరు మళ్ళీ 5 kg of superior quality sugar is mixed with 25 kg of inferior quality sugar, అవునా. సో రెండు డిఫరెంట్ షుగర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వెరైటీ ఏమో 12 రూపీస్, సెకండ్ వెరైటీ ఏమో 18 రూపీస్. ఫస్ట్ వెరైటీ 12 రూపీస్, సెకండ్ వెరైటీ 18 రూపీస్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే సో 5 kg ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ షుగర్ ఇస్ మిక్స్డ్ విత్ 25 kg ఆఫ్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ. సో సుపీరియర్ క్వాలిటీ, ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ అంటే ఏంటి, సుపీరియర్ క్వాలిటీ అంటే కాస్ట్లీ, సో ఎక్స్పెన్సివ్ ఈ సైడ్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ, అండ్ దిస్ ఇస్ ఇన్ఫీరియర్. ఐ రిపీట్, నేను ఇక్కడ నోట్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ. ఐ మీన్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ అంటే కాస్ట్లీ, ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ అంటే లో కాస్ట్. సో ఈ ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ ఎన్ని కేజెస్ మనం మిక్స్ చేస్తున్నాం, మీరు క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే 5 kg ఆఫ్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ షుగర్. సో సుపీరియర్ క్వాలిటీ షుగర్ యొక్క కాస్ట్ ఎక్కడ ఉంది, దాని యొక్క ఎన్ని కేజీస్ ఉంది ఇక్కడ 5 kgs. సో ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ ఎన్ని కేజెస్ మిక్స్ చేస్తున్నామంటే 25 kgs మిక్స్ చేస్తున్నాం, దాని యొక్క ప్రైస్ ఎంత ఉందంటే 12 రూపీస్. యాజ్ యూజువల్ 12 రూపీస్, 18 రూపీస్. ఓకే, 25 kg 12 రూపీస్ షుగర్. ఓకే, 12 రూపీస్ షుగర్, ఐ మీన్ 12 రూపీస్ అనేది ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ షుగర్ యొక్క ప్రైస్. 25 kg మిక్స్ చేస్తున్నాం, ఇది 5 kg మిక్స్ చేస్తున్నాం, ఇది పర్ కేజీ ఎంత 18 రూపీస్. ఇది ఒక పర్టికులర్ ఈ కేజీస్ అని మిక్స్ చేసి ఒక థర్డ్ వెరైటీ షుగర్ ఫామ్ అవుతుంది. రెండు, ఐ మీన్ ఒక ఇన్ఫీరియర్ ఒక సుపీరియర్ రెండు మిక్స్ చేస్తే ఒక థర్డ్ వెరైటీ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ థర్డ్ వెరైటీ యొక్క ప్రైస్ ఎంత అనేది చెక్ చేస్తున్నారు. సో సింపుల్. సో దీన్ని మీకు నేను ఎలా చెప్పాను అంటే 5:1 రూల్ నెంబర్ 2 నేను యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ, అలిగేషన్ రూల్ 2 యూస్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ థింగ్ 25:5 ఏమవుతుంది మీకు, ఇంకా 1:5 అవుతుంది, అవునా. సో 1:5ని మనం ఎలా నోట్ చేసుకోవచ్చు, రివర్స్ చేయమని చెప్పాను, విచ్ బికమ్స్, ఐ మీన్ 5:1 అనేది రివర్స్ ఏమవుతుంది 1:5 అవుతుంది. ఐ రిపీట్ దిస్, మీరు అలిగేషన్ రూల్ 2
ఎక్స్క్లూజివ్లీ మీరు చేసేటప్పుడు ఈ పర్టికులర్ రేషియో అనేది మీరు ఇక్కడ రివర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఐదర్ నేను యాంటిసిడెంట్ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే కాన్సిక్వెంట్. ఇదే నేను ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయొచ్చు, లేదంటే సెకండ్ టర్మ్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకుంటే యాంటిసిడెంట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, 1 బై టోటల్ పార్ట్స్, 1 పార్ట్ బై టోటల్ పార్ట్స్ ఎంత, 1 + 5 6 పార్ట్స్ ఇంటూ, సో 12 డిఫరెన్స్ 18. అవునా? I repeat, 1 part by total number of parts into 12 difference 18. Least price different highest price, which becomes 1 by 6 into 6. So 6 gets cancelled. So you are left with how much? 1. Now try to understand, Nenu, what is this first term, which is nothing but antecedent. Antecedent తీసుకున్నాను. Antecedent అనేది దేనికి కనెక్ట్ అవ్వాలని చెప్పాను, లీస్ట్ ప్రైస్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి, 12 రూపీస్. సో లీస్ట్ ప్రైస్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ని ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ 1 అనేదాన్ని మీరు దేనికి యాడ్ చేయాలి అంటే ఈ 12 రూపీస్కి యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ హౌ మచ్, 13 రూపీస్. ఇట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. సో మీ ఎక్స్ ఏంట్రా అంటే ఇక్కడ దిస్ నథింగ్ బట్ 13 రూపీస్. లేదు కాన్సిక్వెంట్ని తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అని మీరు చూసారంటే, వాట్ ఇస్ కాన్సిక్వెంట్ హియర్, 5. సో 5 బై హౌ మచ్ ఇట్ ఇస్, 6 పార్ట్స్ ఇంటూ 12 difference 18 కాన్సిక్వెంట్ని. సో 5 బై 6, సో 12 difference 18 ఏమవుతుంది, 6 అవుతుంది. 6 గెన్స్ క్యాన్సర్, వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 5. సో మీరు కాన్సిక్వెంట్ని కాన్సిక్వెంట్ తీసుకుంటున్నారు. కాన్సిక్వెంట్ అనేది ఏ వాల్యూ కనెక్ట్ అవుతుందని చెప్పాను, సుపీరియర్ హైయర్ వాల్యూ కనెక్ట్ అయింటుంది, సుపీరియర్ వాల్యూ కనెక్ట్ అయింటుంది. సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ పర్టికులర్ 5ని 18 నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. 18 నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుంది, 13 రూపీస్ వస్తుంది. రైట్, మీరు యాంటిసిడెంట్ తీసుకొని ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫీరియర్ వాల్యూకి యాడ్ చేసినా మీకు వచ్చే ఆన్సర్ అదే. లేదు అంటే మీరు కాన్సిక్వెంట్ తీసుకొని ఈ పర్టికులర్ సుపీరియర్కి ఈ ప్రాసెస్ తర్వాత ఈ పర్టికులర్ సుపీరియర్ వాల్యూకి వాల్యూ నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 13 రూపీస్. మీరుకి కొత్తగా ఫామ్ అయ్యే అంటే 12 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్న 25 kgs షుగర్ని 18 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్న 5 kg షుగర్ని మిక్స్ చేస్తే నాకు ఫైనల్గా ఐమ్ గోయింగ్ టు గెట్ అ పర్టికులర్ వెరైటీ. ఆ వెరైటీ యొక్క ప్రైస్ ఎలా, ఆ వెరైటీ షుగర్ యొక్క ప్రైస్ ఎలా ఉంటుందంటే ₹13 per kg. రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది మీరు చూసారంటే 16 liters of kerosene is mixed with 5 liters of petrol అంటున్నాడు. సో రెండు పర్టికులర్ సొల్యూషన్స్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి. 16 liters of kerosene is mixed with 5 liters of petrol. The price of kerosene is 12 per liter and the petrol price is 33 per liter. I repeat, 16 liters of kerosene is mixed with 5 liters of petrol. అవునా? ఇప్పుడు మీరు బోర్డ్ని చూసినట్లయితే see, it's going to be easy for us. ఓకే, సో ఇదేంటి, లీస్ట్ వాల్యూ. లీస్ట్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ కెరోసిన్ ప్రైస్ని నేను లెఫ్ట్ సైడ్ నోట్ చేసుకున్నాను, ఎందుకంటే పెట్రోల్ ప్రైస్తో పోలిస్తే కెరోసిన్ ప్రైస్ అనేది చాలా చీప్. అండ్ పెట్రోల్ ప్రైస్ ఏంటి ఇక్కడ 33. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మనం మిక్స్ చేసి ఒక కొత్త సొల్యూషన్ ఒక కొత్త మిక్స్ చేస్తే విల్ గెట్ అ మిక్స్చర్. ఆ మిక్స్చర్ యొక్క ప్రైస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెక్ చేయబోతున్నాం. ఎంత పర్టికులర్లో ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేస్తామంటే ఇక్కడ మీరు చూసారంటే 12 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్న కెరోసిన్ని ఎన్ని లీటర్స్ తీసుకుంటున్నాం, 16 లీటర్స్ తీసుకుంటున్నాం. 33 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్న పెట్రోల్ ఎన్ని లీటర్స్ తీసుకుంటున్నాం, 5 లీటర్స్ తీసుకుంటున్నాం. యాజ్ యూజువల్ ఏదానికైతే మీరు మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో అది టాప్లో ఉంటుంది, వాటి యొక్క కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ అనేది బాటంలో ఉంటుంది. ఈ 12 అనేది 16 కనెక్ట్ అయింది, ఈ 33 అనేది 5కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అవునా? సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు దీని నుండి, 16:5. రైట్, 16:5. సో దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు, రూల్ 2 నేను యూస్ చేస్తాను కాబట్టి దీన్ని నేను రివర్స్ చేస్తాను. రివర్స్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది, 5:16 అని ఫామ్ అవుతుంది. ఈ 5:16లో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ యాంటిసిడెంట్ వాల్యూ తీసుకుంటే యాంటిసిడెంట్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 5. యాంటిసిడెంట్ అంటే ఏమవుతుంది, 5 అవుతుంది. 5 బై, సో టోటల్ పార్ట్స్ ఏమవుతుంది, 5 + 16 అంటే 21 ఇంటూ ఫస్ట్ కెరోసిన్ వాల్యూ ఎంత, 12, డిఫరెన్స్ పెట్రోల్ వాల్యూ ఎంత, 33, which becomes 5 by 21 into 21. So 21 gets cancelled. So which is nothing but you're left with 5. మీరు యాంటిసిడెంట్ తీసుకున్నారు కాబట్టి యాంటిసిడెంట్ అనేది ఏ వాల్యూ ఉంటుంది, లీస్ట్ కెరోసిన్ వాల్యూ అంటే లీస్ట్ వాల్యూకి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ లీస్ట్ వాల్యూని మీరు ఏం చేయాలి, దీనికి యాడ్ చేయాలి. ఈ 5కి మీరు లీస్ట్ వాల్యూ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 17 రూపీస్ అనేది వస్తుంది ఆన్సర్. రైట్, మీరు ఇలా చేసినా ఓకే. లేదు కాన్సిక్వెంట్ తీసుకున్నారంటే కాన్సిక్వెంట్ ఏముంటుంది, దీంట్లో నేను సజెస్ట్ చేయడం ఏంటంటే ఈదర్ యూ గో విత్ ద కాన్సిక్వెంట్ ఆర్ యూ గో విత్ ద యాంటిసిడెంట్. రెండు ఎగ్జామ్లో చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇట్స్ జస్ట్ ద టైం వేస్ట్. మీరు కాన్సిక్వెంట్ తీసుకున్నట్టయితే 16 బై టోటల్ పార్ట్స్ ఏమవుతుంది, 21 పార్ట్స్ అవుతుంది ఇంటూ, సో 12 డిఫరెన్స్ 33.
12 difference 33. So ఏమవుతుంది 16 by 21. So 12 difference 33 కూడా ఏమవుతుంది 21 gets cancelled. We are left with 16. Remember మనం consequent తీసుకున్నాం. Consequent అంటే highest value connect అయి ఉంటుంది. అంటే you have to subtract this. Take the difference. I mean take the difference here once again. ఈ 16 కి 13 కి difference తీసుకున్నా మీకు వచ్చే వాల్యూ ఎంత 17. So మీరు antecedent తీసుకున్నా you're going to get 17 rupees or consequent తీసుకున్నా you're going to get 17 rupees. And see, this is how you solve the questions using the allegations. I hope you understand the class. If you have any doubts, you can comment in the same video. Alright, I hope you enjoyed this. Thank you so much. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. In the earlier session, we were discussing what is meant by a multiple, what is meant by a factor, and what is meant by highest common factor, and then least common multiple. So we started with the factors, and then we understood how it works. And I told you, like, in a table, let's say for example, in a 2 table, 2 into 1 it is 2, 2 into 2 it is 4. The LHS, the elements which are in the left hand side of the table, which are nothing but the factors, and the elements which are in the right hand side, those are the multiples. And we have discussed, how highest common factor HCF works and how, GCD method works. And in this class we are going to discuss how least common multiple works. I mean LCM, how it works and what are the types of questions that you'll get it in the examination. Me exams lo me any types of questions LCM మీద వస్తాయి అవన్నీ questions ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Let's see the first question. Find the LCM of 42, 63, 231. It's a very basic question. I repeat the question. Find the LCM of 42, 63, 231. LCM of 42, 63 and then 231. All right, now this is a very basic question. Inside, see here, we can do it in two different ways. Either we can go with the combined factorization method. Factorization method meeku already explain chesanu how it works. Either we can go with the factorization method, or else we can individual ga factorize chesi 42 ni and then 63 ni and then 231 ni individual ga factors chesi meer map cheskunna fine, ledu combined ga factorize cheskunna okay. So for this kind of numbers, 42, 63, 231 ikkada numbers meer chusnatlaite, so 231 we don't know exactly which number to start with, so it is better if we go with the individual factorization method. Let's say for example, let's factorize 42. First 42 ni factorize cheddam and then let's factorize 63 and then let's factorize 231. All right, now so I'm going to start the factorization method for 42. It's like 2 and it is like 21 and then 3 and then 7. Fantastic. Now what are the factors here? 2 into 3 into 7. These are the factors of 42. All right, keep it aside. Now let's factorize 63. So 3 it is easy and then it is 3 into 21 and then once again 3, 7, which is once again 3 into 7. These are the factors of 63. Now let's factorize 231. Idi factorize chese chudam, like how it goes. And then see here it is 231. Now we need to check whether, see 231 is absolutely not divisible by 2, and so we should look for another number. What's the next number? Probably 3. Let's try and check. It's like 231, probably 3 and 3 7s are 21. Am I right? And then 2 and then 1 and once again, so 377 and fantastic. Once again it's like yes, so it is divisible by 3. Let's start with 3. So 3 and here the number is 77. So 77 into 3, which is something but 231. Good. Now if you observe, so 77, it is easy for me. Let me start with 7 and then it is 11. So what are the factors? 3 into 11, 7 into 11. All right, now I have factors for 42, I have factors for 63 and then I have factors for 231 as well. Now so ఈ factors ని ఎలా రాసుకుంటున్నానంటే, first thing 2 into 3 into 7 అని రాసుకుంటున్నాను and then 3 into 7 and then finally it is 3 into 7 into 11. All right, now so దీంట్లో మనం చెక్ చేసినట్లయితే let's see, దీన్ని ఇంకొంచెం చేంజ్ చేసుకుంటే it is like 2 into 3 into 7. Good. And here it is 3 square into 7 and then here it's like 3 into 7 into 11. So దీన్ని నేను మీకు అర్థమయ్యేటట్టు మళ్ళీ ఇంకొక
ఇంకొక లైన్లో రాశాను. సో 2 into 3 into 7 and then ఇది 3 square into 7 and then 3 into 7 into 11. Okay, now guys, just consider all the 3 and just check write down all the factors. అన్ని factors మీరు రాసినట్లయితే we have 2 and then we have 3 and then we have 7 and then we have 11. వీటన్నిటిలో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ మొత్తం మీరు సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దేర్? 2 and then 3 and then 7 and then 11. Now, so 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే 3 ఫ్యాక్టర్స్లో 2 ఒక ప్లేస్లో మాత్రమే ఉంది. సో లీవ్ 2 యాజ్ ఇట్ ఇస్. అండ్ దెన్ మీరు ఈ ప్లేస్లో చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ 3 in the first and then 3 square in the second and 3 in the last. Probably I'm going to consider 3 square just because in order to take the LCM I just consider the highest power of 3, which is nothing but 3 square. And then మీరు చూసినట్లయితే 7 is there in 7 మాత్రమే. ఇక్కడ 7 power 1, this is 7 power 1 and this is 7 power 1. No changes at all. So here it is finally. Now it is obviously 2 into 3 square is 9 and which is nothing but 7 into 11. Okay, now 2 9 which is nothing but 18 and which is 77. Alright, so 18 into 77 if you multiply, which is nothing but 1386 is your final answer. So 1386 acts as the LCM of 42, 63 and then 231. Now let's see the next question. Find the LCM of 305, 406, 507. I repeat the question. Find the LCM of 305, 406, 507. Alright guys, see, if you look at this kind of questions, the LCM find out cheyalante, we need to understand, so with which number this 305 is divisible and with, and so 305 is divided by which number, and 406 is divisible by what, and 507 is divisible by what. And see, this is a question mark just because. So once again, individual factorization method మీరు తీసినట్లయితే, let's say 305 and then 406 and then 507. Alright, if you ask me, is this easy for us to do the individual factorization here? Of course it is no, it's going to be hard just because 305 is okay, we can start with 5 and we can divide and go ahead, and 406 is okay, we can we can start with 2 and then divide. And if we talk about 507, see, we don't know with which number 507 is divisible. Alright, so usually divisibility conditions అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే, when it comes to factorization method we start with 2. Okay, 2 తో చెక్ చేస్తాం, and then if not 2 then with 3, if not with 3 and then with 5, not 4, just because 4 once again is the multiple of 2 kabatti we start with 5, and 5 if not 6 kaadu, we'll check with 7. This is how it goes on. So ఈ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ అనేది ఇట్స్ టైమ్ టేకింగ్. ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క నెంబర్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసి ఆన్సర్ తీసుకురావడం. ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఈ 305, 406, 507 నెంబర్ చూసారు అంటే ఒక నెంబర్తో ఇవన్నీ డివైడ్ అవుతాయా అని మీరు తెలుసుకోవడానికి ఇట్ టేక్స్ టైమ్. బట్ వేర్ యాజ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ we will not be having that much time to research all these things. In such case, have to solve these type of question, and we know that we need to find out the LCM of 305, 406 and 507. Let's look at the options once. Okkar meer options chusinattlaite 62781810 and then 62781800 and then 62781810 and then 62781820 and then 62781840. These are the options. And guys, I'm going to give you a shortcut here. It's a kind of technique, it's called as the digit sum technique. Alright, this digit sum technique you can utilize, you can implement only when you have the options. Option ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ particular technique ని మీరు యూస్ చేయగలుగుతారు. Let's say if it's a fill in the blanks, not possible. But most probably whatever the questions that we are going to get in the aptitude examination, it's going to be MCQ. నేను మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను what is my MCQ. MCQ is nothing but multiple choice questions. So most of the questions, not most of the questions, so questions usually in aptitude, they ask you to solve multiple choice questions. Very rarely, and very rare, like ఎప్పుడైనా మీకు 1-2 questions కానీ fill in the blanks, in the sense options లేకుండా fill in the blanks ఇవ్వచ్చు, but that is not frequently asked. MCQ is a frequently asked type of questions. Now how we are going to solve this kind of question? It is so simple. Now I need to find out LCM of 305, 406, 507. This is what my question. Now in order to find out the LCM for this type of numbers which are having 3 digits, usually I need to check. Let's see, మీకు ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసే ముందు ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ షార్ట్ ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని చెప్తే, సో LCM of 6, 7, 8 అని చెప్పి తీసుకుంటాను. Let's see LCM of 6, 7, 8. Guys, if you see, these are like almost like a, not, I cannot say exactly co-prime, but these numbers next to next numbers,
Am I right? So 6, 7. So inka dini simple ga cheyalante, forget about this 8. Let's talk about 6 and 7. If I ask you what is the LCM of 6 and 7, obviously they are co-primes. Co-primes అని చూసారు అంటే see 1 తప్ప ఇంకా ఏ నెంబర్ వాటికి ఫ్యాక్టర్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్గా ఉండవు. 6కి చూసినట్లయితే 2 into 3, 1 into 2 into 3. 7ని మీరు చూసినట్లయితే 1 into 7. సో రెండు నెంబర్స్కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ చూసారంటే 1. సో ఆబ్వియస్లీ కో-ప్రైమ్. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎల్సిఎం మీరు చేయడానికి మీరు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ మీరు యూస్ చేయరు. సో ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6 and 7 మీరు ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు? సింప్లీ 6 into 7 చేసేస్తారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 7 6 are 42. So LCM of 6 and 7 is obviously 42. Am I right? The same applies here. So LCM of 305, 406 and 507. So these three numbers, by observing these three numbers, see, those are like almost like a co-prime, whereas they don't have any common factors. It is not possible for us to factorize and do it. Okay, in such case, so yella 6 and 7 ki manaki direct ga multiple chestamo. I'm going to execute the same thing here. 305 into 406 into 507. This is going to be the answer, LCM. Alright, just because we don't have any common factors for 305, 406, 507 ki, I'm going to multiply 305 into 406 into 507. So how I'm going to do this? Since I have the options with me in order to get the answer, no need to multiply the entire thing. I'm going to teach you the, that digit sum technique. Just observe. Guys, we have 3, we have 0, we have 5. Alright, I request you to add all the digits. Evitlo unna digits anniti meer add cheyandi. So which becomes 3 plus 0 plus 5. Alright, so let this multiplication symbol as it is, and then 4 plus 0 plus 6, and this as it is, and then 5 plus 0 plus 7. Alright, so ila add cheskunnarante. Now if you observe, this becomes 8. 3 plus 0, it's 0. 3 plus 0, it's 3, plus 5, it is 8 into, and 4 plus 0 is obviously 4, and then plus 6, it is 10. Alright, then into, and then 5 plus 12 is obviously, so 5 plus 7 is obviously 12. So now 305 has become 8, 406 has become 10, 507 has become 12, just adding all the digits in that particular number. Alright, now, so then once again, we have to convert these numbers into single digit numbers. It is so simple. 8 into alane unni. So it is 10, which is the 2-digit number. Once again, we need to execute the digit sum technique, which is nothing but 1 plus 0 into, and this is 1 plus 2. Once again, digit sum. Alright, now it is 8 into 1 into 3. 8 into 1 into 3. So 8 into 1 into 3 is obviously 24. Now once again, this is a 2-digit number. So whenever you get to see 2-digit number, more than 1 digit, you have to do the addition of that particular digits. So 2 plus 4, it becomes 6 finally. Alright, so the digit sum when it comes to 305 into 406 into 507, obviously the answer is 6. Alright, now if you execute the same kind of technique for the options as well, if you need to check for which option you're getting the 6 as a digit sum. Ante ela, so simple. Look at the first option. The first option is 62781800. Am I right? The first option is 62781810. Let's see that. Let's do the digit sum method here. So which is nothing but, guys, if you observe, 6 plus 2 is obviously 8. 8 plus 7, 15. 15 plus 8, 23, 24, 32. 32. How this works? So I'm going to explain here. Digit sum. So 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 0 plus 0. I repeat, 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 0 plus 0. Alright, 6 plus 2, it is 8. 8 plus 7, it is 15. And 15 plus 8, it is obviously 23. 23 plus 1, 24. 24 plus 8, it's 32. 32 plus 0, 32. 32. So finally 32. And once again, see, as I told you, it's a digit sum. Digit sum in the sense we are not supposed to get a 2-digit number. So try to reduce it as maximum as possible. Try to make it as a 1-digit number. Once again, I'm going to make it as 3 plus 2, which is 5. Alright, but the digit sum for 305 into 406 into 507 is 6, and here it is 5, obviously. Not option 1, eliminate option 1. Look at the option 2, 62781810. I repeat, 62781810. Now it is 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 0. 1 plus 0. 1 plus 0. Alright, so 6 plus 2, how much? 6 plus 2, it is 8. 8 plus 7, it's 15. 15 plus 8, it is 23. 24.
32, 33. Fantastic. 33. Alright, 33. So 33, 3 plus 3 మీరు చేసినట్టు digit sum once again execute చేసినట్టు 6. Alright, guys, this is going to be your answer. So digit sum అనేది okay, you can ask me a question. Sir, మీ options లో digit sum చేసాం and then first one 5 వచ్చింది, second one 6. Alright, now 6 to stop చేయదు. If you have any doubts, you can proceed and find out for third and fourth option as well. What is the fourth option? If you look at the screen, it's 6278. It is 62781820. I repeat, it is 62781820. Let's do the digit sum for this. So it is 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 2 plus 0. In such case, 6 plus 2 it is 8 plus 7 15 23 24 32 and then it's 2 34. 34. So 34 ni manam digit sum cheste once again, add chese 3 plus 4 which becomes 7. Alright, 7. No. So our digit sum is 6. So it's not going to match. Now let's go with the last option, which is 627818. What is that? 40 or 30? Let's check. What is that? It's 1840. The fourth option, the same thing here. 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 4 plus 0. Alright, I repeat, 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 4 plus 0. Whereas 6 plus 2 it is 8, 8 plus 7 15, 23, 24, 32, 32 plus 4 36, 32 plus 4 36, whereas 3 plus 6 it's obviously 9. సో మీరు చూసినట్లయితే మనం డిజిట్ సమ్ చేసాం. క్వశ్చన్లో 305 into 406 into 507కి మనం డిజిట్ సమ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్స్ మల్టిప్లికేషన్. యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ డిజిట్ సమ్ ఓన్లీ వెన్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ మీరు చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఈ డిజిట్ సమ్. అన్ని ఎల్సిఎమ్స్కి నేను చేయమని చెప్పట్లేదు. ఎప్పుడైతే మీరు మల్టిప్లికేషన్ చేస్తారో అండ్ దెన్ ఆ మల్టిప్లికేషన్కి మీకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో అప్పుడు మాత్రమే ఈ డిజిట్ సమ్ అనేది మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే వీ హ్యావ్ అ లాంగ్ మల్టిప్లికేషన్ విచ్ ఇస్ 305 into 406 into 507. దాన్ని మొత్తం నేను డిజిట్ సమ్ చేసి సింగిల్ డిజిట్కి తీసుకొచ్చాను విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6. అండ్ రిమెంబర్ మీ ఆప్షన్స్లో కూడా ఏదైతే ఈ డిజిట్ సమ్ని 6ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆప్షన్. అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఎ క్వశ్చన్, సార్ వాట్ ఇఫ్ మాకు 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉండి ఆ 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ లేక 4 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ నాకు 6 అనే సమ్ని ఇస్తుందంటే నో, ఇవ్వదు. ఆల్రైట్, దిస్ ఇస్ హౌ దే క్రియేట్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దాట్. ఆల్రైట్, అండ్ ఇఫ్ యూ or else if you can go with no last digit multiplication 5 into 6 into 7 మీరు చెక్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. No need to worry at all, it is going to be easy, you can trust me. Alright, so ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే ఈ డిజిట్ సమ్ని సాటిస్ఫై అవుతుంది, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆప్షన్. అండ్ ఫర్ క్రాస్ చెకింగ్ యూ కెన్ జస్ట్ లైక్ యూజ్ యువర్ క్యాల్కులేటర్, యువర్ మొబైల్ ఫోన్స్, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, జస్ట్ మల్టిప్లై 305 into 406 into 507, you'll get the answer for sure. The same thing like 62781800. Alright, now let's see the next question. Find the least possible number which can be divided by 32, 36 and 40. I repeat, find the least possible number which is divisible by, what are those? 30, 32, 36 and 40. 32, 36 and 40. What are the least possible numbers? Find the least possible number which can be divisible by 32, 36, 40. So simple. Once again, you are going to find out LCM for this, nothing else. No need to break your head. It is just an LCM. Alright, so LCM, as I told you, these are like very, very simple numbers. You can go within a factorization method. If it is complex, then like we can have the alternate method. But for this particular number, let's start with 32 and then 2, probably 16, and then 2, it is 8, and then 2, it is 4, and then 2, it is simple, it's 2. So we know that 32 is 2 power 5. Alright, so instead of writing 2 into 2 into 2 into 2, right, I made it as 2 power 5. Now let's start with 36. So 2, and then here it is 18. Alright, now let's start with 2 again, and then 9, and then 3, and then 3. Here it's going to be 2 power 2 into 3 power 2. Now let's start with 40, and here it is 2, it's 20, 2, 10, 2, 5. Fantastic. Now it is 2 power 3 into 5. Alright, so how we are going to consider the LCM from this 3? It is so simple. Just write down all the factors here. If you write down all the factors, we have 2, and we have 3,
and then we have 5. అంటే ఉన్న అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏవే ఫ్యాక్టర్స్, ఏ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్, యూనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ నోట్ చేసుకోవాలి. సో అన్నిట్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. 2 అనేది ఉంది, అండ్ దెన్ 3 సమ్వేర్, అండ్ దెన్ 5 సమ్వేర్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా సో ఈ 2 అనేది ఫ్యాక్టర్ ఉంది కాబట్టి ఇన్ సచ్ కేస్ 2 power 5, 2 power 2, 2 power 3, which is highest, obviously it is 2 power 5. Alright, now 3 ki ikkada highest factor emundi, it's like 3 power 2, and then 5 we don't have any highest, we have only 1 5. So the LCM here is 32 into, so 9 into 5, am I right, which is 32 into 45, which is 32 into 45, and then probably this is nothing but 1440. This is how it works. This is the LCM of 32 and 36 and 40. I hope you understand. So simple. Now, see, this is very easy question, but there's a reason behind why I'm asking you to solve this particular question. So, ee oka question, ee numbers ani close avvatledu. Then continuation inkoka 2 questions unnai. That's why, I've given this question. Now, let's see the continuation. Find the least possible number of 5 digits which is divisible by 32, 36 and 40. So, ippudu manam check chesindi endante, it is just an LCM. Alright, LCM మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, which is nothing but 1440. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే ఫైండ్ ది లీస్ట్ పాసిబుల్ నంబర్ ఆఫ్ 5 digits they are talking about. So they have given the number, least possible number of 5 digits which is divisible by 32, 36 and 40. Alright, how we are going to solve this? We know that the LCM of 32, 36 and 40 is 1440. This is LCM, we know. Now we need the 5 digits number, 5 digits number, least possible 5 digits number which is divisible by, ante 5 digit number kavali. Idi 1440 anedi LCM, but 5 digit least possible number ni ela find out chestaru, I mean which is divisible by. Question ఏంటంటే ఒక 5 digit least possible number అది 32 తోనే డివైడ్ అవ్వాలి, 36 తోనే డివైడ్ అవ్వాలి, 40 తోనే డివైడ్ అవ్వాలి. Alright, in such case now let's consider the least number of 5 digits. 5 digit least number and consider cheste, it's 10,000. Am I right? So least possible 3 digit number and చూసినట్లయితే 100. Least possible 2 digit number and చూస్తే అది 10. Least possible 4 digit number is obviously 1000. Least possible 5 digit number ante it is 10,000. Alright, now I have taken 10,000. So now what is the LCM of 32, 36 and 40? It's 1440. So 1440. Now ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ 10,000 లీస్ట్ పాసిబుల్ 5 డిజిట్ నెంబర్ని 1440 తో డివైడ్ చేయండి. సో డివైడ్ చేసే ఇట్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ 6. ఆల్రైట్, విచ్ ఇస్ 6 అండ్ హియర్ ఇట్ ఇస్ 8640. 1440 into 6, 8640. So the difference is going to be 1 and 10,000 kada, it's 1360. 1360. 1360. Done. Now just subtract this 1360 from 1440. The number that you're going to get is 80. Alright, I repeat the procedure. First question lo manam LCM of 32, 36 and 40 choosam, which is something but 1440. But now we are going to find out 5 digit least possible number. Ante 5 digits on a number which is divisible by 32 and 36 and 40, and it should be the least. So అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ 5 digit number ఒకటి తీసుకుంటున్నాను, which is 10,000. I mean that's the least number, but that is not divisible by 32 and 36, 40. Just for reference, I have taken 10,000 and I have divided this 10,000 with the help of 1440, and which gives us the remainder 1360. Now you need to subtract this 1360 from 1440, you'll get a number which is 80. Now your only concern here is just add this 80 to this 10,000. Just add this 80 to the 10,000, which comes 10,080. Now 10,080 is the number, 10080 is the number, 5 digit number and least number that is divisible by 32 and 36 and 40. అంటే 32 చేత 36 చేత 40 చేత 5 digit least number ఒక నెంబర్ డివైడ్ అవుతుందంటే అదే నెంబర్, ఇట్స్ లైక్ 10080. This is how it works. Alright, let's see the next question, and it's a connecting question as well. Find the largest possible 4 digit number which is divisible by 32, 36, 40. అంటే ఒక 4 digit number తీసుకోవాలి. ఆ 4 digit నెంబర్ ఏమై ఉండాలంటే హైయెస్ట్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఐ మీన్ ఆ నెంబర్ 32తో 36తో 40తో డివైడ్ అవ్వాలి. మీరు అడగచ్చు సార్ 1440 తీసుకోవచ్చు కదా. నో 1
1440 is just a least common multiple. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే హైయెస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ 4 digit, హైయెస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ 4 digit మల్టిపుల్ అంటున్నారు. అంటే ఏంటి అంటే ఈ 1440 అనేది ఎల్సిఎంగా యాక్ట్ అవుతుంది, బట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు 4 digit అంటే ఫస్ట్ విల్ కన్సిడర్ హైయెస్ట్ 4 digit నెంబర్ అనేది ఏంటి అని మీరు చూసారు అంటే ఇట్స్ లైక్ 9999. లెట్స్ సే 2 digit హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏమొస్తుంది, 2 digit లీస్ట్ నెంబర్ అనేది 10. 2 digit హైయెస్ట్ నెంబర్ అనేది మీరు చూసారంటే ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ 99. సేమ్ హియర్ 3 digits హైయెస్ట్ నెంబర్ అంటే 999. 4 digits highest number and say 9999, just because after that it starts with 10,000, which is 5 digit least number. Now it is so simple. I'm just going to divide this 4 digit highest number with the LCM, which I know 1440. Now this gives me the same thing here, 6 times 8640, and the difference is going to be 1359. And the difference is going to be 1359. Okay, now just subtract 999 లో ఈ 1359 అనేది మీరు subtract చేస్తే, which is 8640, which is nothing but the same number. Alright, which is nothing but the same number. So it is like ఇక్కడ ఏ నెంబర్ అయితే వస్తుందో అదే వస్తుంది. సో 1440 మీరు ఏం చేయాలంటే హైయెస్ట్ 4 digit నెంబర్ తీసుకొని అందులో నుండి ఈ 1440 డివైడ్ చేసినప్పుడు మీకు like 6 times it's like 8640, and after the subtraction which we get 1359, and just subtract this 1359 from 9999, obviously you'll get 8640, and 8640 is the highest 4 digit number which is divisible by 32, 36 and 40. And for your kind information, ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ మీరు ఫాలో అవ్వకపోయినా 1440 ఈ నియరెస్ట్ నెంబర్ మీరు తీసుకుంటేనే క్లోజ్ అవుతుంది. బట్ ఎందుకు నేను నియరెస్ట్ నెంబర్ తీసుకోలేదంటే సమ్ టైమ్స్ మనకు డివిజన్ ప్రొలాంగ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి నేను అక్కడ తీసుకోలేదు. బట్ ఇక్కడ 1 స్టెప్లోనే డివిజన్ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ఏదైతే ఆన్సర్ ఉంటుందో ఇక్కడ అదే ఆన్సర్ ఉంటుంది. బట్ సమ్ టైమ్స్ డివిజన్ అనేది ప్రొలాంగ్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నేను ఈ నెంబర్ని తీసుకోలేను. ఆల్రైట్, సో ఒక స్టెప్లో క్లోజ్ చేశాను. సో ప్రాబబ్లీ అందరూ ఇది ఒకే స్టెప్లో క్లోజ్ చేయకపోవచ్చు. ఒకే స్టెప్లో డివిజన్ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మీకు ఈ 8640 2 times రిపీట్ అయింది. బట్ ఎనీవే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Find the number of numbers lying between 1 and 1000 which are divisible by 6, 7 and 15. Alright, so find the number of numbers lying between 1 and 1000. So 1 ki 1000 ki మధ్యలో ఎన్ని numbers ఉన్నాయని చెక్ చేయాలి. Don't tell me it is like 998. But see, there is a condition behind that, which is nothing but which are divisible by 6, 7, 15. Okay, so 1 నుండి, so the question is all about 1 నుండి 1000 మధ్యలో ఎన్ని నంబర్స్ 6 చేత 7 చేత and then 15 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో 1 నుంచి 1000 మధ్యలో ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి అంటే సో ఆబ్వియస్లీ 998 నెంబర్స్ ఉంది. బట్ డూ వీ వాంట్ దిస్? నో, 998 నెంబర్స్ అనేది కాదు, ఇది కూడా మన ఆప్షన్లో ఉంటుంది. ఈ 1 నుంచి 1000 మధ్యలో, ఆల్రైట్, 1 నుండి 1000 మధ్యలో ఈ 6 చేత 7 చేత 15 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయనేది కావాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6, 7, 15. ఫస్ట్ ఈ 3 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్ ఏది అనేది మనం తెలుసుకుంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం రిమైన్ నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6, 7, 15 ఇస్ ఆబ్వియస్లీ, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. So 6 ni ela rayachu, 2 into 3 అని రాయొచ్చు, 7 ni ela rayachu. So 7 can be written as like 1 into 7, nothing else. And then 15, which can be written as 3 into 5. Am I right? So ఇందులో నుంచి మీరు LCM తీస్తే, see we have all the factors which are nothing but 2, 3, 5, 7. Alright. So 2, 3 and 5, 7. So try to understand, అన్నిటికీ పవర్స్ 1 ఉంది, ఇక్కడ హైయెస్ట్ పవర్స్ అనేది ఏం లేవు. సో నేను ఫస్ట్ థింగ్ 2, 3, 1, 7, 3, 5 వీటిలో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని, యూనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ యూనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. వీటిలో ఉన్న ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమని చూసారంటే 2 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, సో సపరేట్గా రాశాను. 3 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, 5 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, 7 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్. ఫస్ట్ ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని నోట్ చేసుకున్నాను. అండ్ 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ ఎక్కడ చెక్ చేయండి. 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ లేదు, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1, 2, సో ఆబ్వియస్లీ ఓన్లీ 2. And 3 multiple times repeat అయింది, but still we have the highest power of 3 is just 1, and 5 just only 1, 5, and 7 just only 1, 7. So obviously 2 3s are 6, 6 5s are 30, and 30 into 7, which is nothing but 210. 30 into 7, which is nothing but 210. So the LCM of 6, 7, 15 is nothing but 210. 210. ఇప్పుడు 210 మల్టిపుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మనం చెక్ చేస్తే, see 210 అనేది ఫస్ట్ నెంబర్ LCM,
అండ్ సో దీని మల్టిపుల్స్ అన్నీ కూడా రిమెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఇప్పుడు 210 6తోను 7తోను 15తోను డివైడ్ అయింది అంటే 210 మల్టిపుల్స్ అన్నీ కూడా 6తోను 7తోను 15తోను మల్టిపుల్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, సో 210 మల్టిపుల్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, లెట్స్ సీ ఇట్స్ లైక్ 420, am I right? And then 630 probably, and then 840. So ఈ 4 numbers 6, 7, 15 చేత డివైడ్ అవుతున్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం 1 నుండి 1000కి మధ్యలో ఉన్న నెంబర్స్ ఇవే. సో ఆన్సర్ ఇస్ 4. ఆ 4 నెంబర్స్ ఏవేవి అని చెక్ చేస్తే 210, 420, 630 and then 840. So final answer is going to be 4. Alright, let's see the next question. 3 bells in a temple toll at the interval of 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds individually. So 3 bells ఉన్నాయి. ఆ 3 bells ఎలా మోగుతుందంటే ఫస్ట్ బెల్ ప్రతి 48 సెకండ్స్కి ఒకసారి మోగుతుంది. అండ్ దెన్ సెకండ్ బెల్ మీరు చూసినట్లయితే 72 సెకండ్స్కి ఒకసారి ఇంకొక బెల్ మోగుతుంది. అండ్ 108 సెకండ్స్కి ఒకసారి థర్డ్ బెల్ మోగుతుంది. టోల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మోగడం. ఓకే, ఫుల్ స్టాప్. ఇఫ్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ టుగెదర్ అట్ 6 AM, సో పొద్దున్న 6 o'clock ఇవన్నీ కలిపి ఫస్ట్ టైం మోగుతుంది. అండ్ దెన్ వాట్ టైమ్ విల్ ద టోల్ టుగెదర్ ఆఫ్టర్ 6 PM? I mean 6 AM. Alright, so how we're going to deal with this? It is so simple. This question indirectly or directly it says, it is asking us, the question is all about the LCM once again. So we just have to do the LCM. ఎందుకు LCM కనెక్ట్ చేయాలి అని నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో సింపుల్. సో ఫస్ట్ బెల్ 48 సెకండ్స్కిను, సెకండ్ బెల్ 72 సెకండ్స్కిను, థర్డ్ బెల్ మీరు చూసినట్లయితే 108 సెకండ్స్కిను మోగుతుంది. ఆల్రైట్, సో 48 సెకండ్స్ తర్వాత ఫస్ట్ బెల్, 72 సెకండ్స్ తర్వాత సెకండ్ బెల్, 108 సెకండ్స్ తర్వాత థర్డ్ బెల్ మోగుతుంది. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్గా ఏ టైంకి ఫస్ట్ మార్నింగ్ మోగింది అంటే 6 AM మోగింది. ఈ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగాలి అంటే, సో వీటి యొక్క కామన్ అరైవల్ పాయింట్ ఎప్పుడు అడుగుతున్నారు, విచ్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్, విచ్ వీ కెన్ డిరైవ్ ఇట్ యూజింగ్ ది LCM. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఫస్ట్. సో నేను దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తాను, విచ్ ఇస్ 2, 48 and 24. సో 2 it is 12, and then 2 it is 6, and then 2 probably 3. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48. Am I right? So it can be written as 2 power 4 into 3. Done. Now let's talk about 72. It's 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3. So which can be written as 2 power 3 into 2, 3 power 2. Now let's talk about 108. So this is 2, it's a 54, and then 2 which is 27 probably, and then 3, 9, 3, 3. So which is 2 power 2 into 3 power 3. 2 power 2 into 3 power 3. So these are the factors. Now, so ఉన్న prime factors అని నేను నోట్ చేసుకుంటే 2 into 3 అనేది ఉన్న factors, prime factors. Now highest power of 2 మీరు చూసినట్లయితే probably 4 ఇక్కడ, and highest power of 3 చూసినట్లయితే it's going to be 3. Am I right? Highest power of 2 తీసుకున్నాను, highest power of 3 కన్సిడర్ చేసుకున్నాను. That's how we do the LCM. Now, so 2 power 4 is probably 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, and 3 power 3 is so simple. 3 3s are 9, and 9 3s are, it's like 27. 16 into 27. So just a small multiplication, 16 into 27. So 7 6 it is 42. 7 6 are 42, and 7 1s are 7. It's 11. Now 2 6 are 12, and then 2 1s it is 2. So 2 1s 2 plus 2, it's like 4. Alright, so 2 probably this is 7, and then it is 5. So 570 2 seconds తర్వాత మళ్ళీ ఇవి మోగుతుంది. Okay, so 572 seconds. Now you need to understand, probably this is in terms of seconds, but we have to convert this into what? We are supposed to convert this into minutes. Am I right? So seconds lo kaadu, we have to convert this into minutes. So idi naku minutes lo kavali ante, I just calculate just 60, and then 572, then probably it's like 7, which is 6 7s are 42, and then probably 8, 6 9s, 6 9s, which is 540, and probably 32. So which is 9 minutes. Now just have a look at this. There is a if you understand second,
So probably it's like, let's repeat. So let's like 2 power 4 into 3 and then 2 power 3 into 3 power 2 and then 2 power 2 into 3 power 3. So probably 2 power 4 and 3 power 3 is the final answer. In such case, 2 power 4 is probably 16 and then 3 power 3. So 3 is 9 and 3 is 27. Let's do the calculation properly this time. So there's a small mismatch. So 7 6 it is, 7 6 it is 42 and 7 1s it is 7 and then probably 4 it is 1 1 2. All right, now it's like 2 6 it is 12. 2 into 6 it is 12. Next 2 12 it is 2 6 it is 12 and 2 1s 2, probably 1 it is 3. Yes, exactly, this is how it works. And then 2, so hang on, I'm going to rub this for my calculation part. Yes, right, now it is right, we are getting the calculation right. So probably we are getting 2 here, just make it 2 and then probably adding 3 and then here it is 432. All right, 432 is actual, it's like seconds. So 6 o'clock morning 6 o'clock ఈ 3 bells మోగుతున్నాయి at a time. Now మీరు LCM తీసుకున్నట్లయితే the LCM here is 432. Alright, not 500, it's like 432. So 432 seconds తర్వాత మళ్ళీ మోగుతున్నాయి. But try to understand, I'm not expecting seconds here, I just want to put it in time. Alright, time కావాలంటే seconds లో కాకుండా మనం minutes లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నట్లయితే it will be easy for us to derive the answer. నా ఈ 432 seconds అనేది నాకు minutes లో కావాలి అన్నప్పుడు నేను చేస్తాను. సో లైక్ 432 divisible by 60, probably 6 7s 42 420, right, 12. Am I right? Fantastic. Now ఈ 432 seconds అనేది నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 7 minutes quotient కాబట్టి minutes and then it is 12 seconds. I repeat, 7 minutes and 12 seconds. So 6 o'clock ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్గా మోగితే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగుతుంది, 6 AM తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగుతుంది అంటే 06 ఇలా రాసుకుందాం, 06:07 12 seconds AMకి ఎగ్జాక్ట్గా మళ్ళీ మోగుతుంది. అంటే ఆఫ్టర్ 7 minutes 12 seconds all the 3 told together. 7 minutes 12 seconds తర్వాత all the 3 told together. So the answer is going to be 6 o'clock, 6 7 12, 6 o'clock 7 minutes 12 seconds ki mogutundi, right? I understand. Let's see the next question. Which is the least possible number which is the least possible number which when divided by 24 32 or 42 in each case it leaves the remainder 5. All right, what does it mean? See, once again, least possible number is probably LCM, least common multiple only. What is the least possible number with which when divided by 24 and 32 and 42 in each case it leaves the remainder 5 అని చెప్తున్నారు. It is so simple. So 24 32 42, for example ఒక నెంబర్ ఉంది, ఆ నెంబర్ లెట్స్ సే ఎనీ నెంబర్, ఆ నెంబర్ 24 తోనో 32 తోనో అండ్ దెన్ 42 తోనో డివైడ్ అవుతుంది. డివైడ్ అయ్యేటప్పుడు 5 అనే రిమైండర్ మనకి ఇస్తుంది. సో ఆ నెంబర్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో first thing, LCM of what are the numbers given here? It is 22. So let's find out the LCM of 24 comma and then what's the number here? It is 32 and 42. So LCM of 24 32 and 42. So final ga, so 24 ఆ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు మీకు నెంబర్ రిమైండర్ ఏంటంటే 5 అనేది వస్తుంది. అండ్ దెన్ 32 అనేది ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు 5 రిమైండర్. అండ్ దెన్ 42 ఆ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు కూడా 5 కాబట్టి సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు subtract that 5 in order to make it neutral. అంటే ఈసారి ఏమవుతుంది, మీకు 0 వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా. సో ఇన్ సచ్ కేస్, సో LCM of 24 32 and 42. సో 24ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది, 2 ఇట్స్ లైక్ 12 and then 2 it is 6, 2 it is 3, so it is 2 power 3 into 3. Alright, now let's talk about 32. So 2 16 2 8 2 4 2 2. So this is easy, 2 power 5 and then here 42 it's like 2 21 3 7. Am I right? 2 21 3 7, which is 2 into 3 into 7. Fantastic. All right, now what is going to be the LCM? So LCM, it's like, see what are the factors here? 2 అనేది ఒక factor ఉంది. So 2 power 3 3 and then 2 3 7 are the factors. Guys, I repeat, 2 3 and 7 are the factors. Now 2 యొక్క highest power మీ చూసినట్లయితే 5. Am I right? 2 power 3 2 power 5 2 ఉంది. So it's like 2 power 5 and 3 యొక్క highest factor చూసినట్లయితే nothing here, just 1 and 7 యొక్క highest power చూసినట్లయితే it's just 1. So the LCM is going to be this.
2 power 5 into which is 2 power 5 is obviously 32 into 3 into 7 is how much? 3 into 7 is 21. Now this is the LCM. So it like 2 is 3, 1 2 is 2, 1 3 is 3, and 2 2 is 4, 2 3 is 6. Probably 2 7 6. So 672 is the answer. And this is the LCM, not the final answer. So after multiplying this, 672. So LCM of, remember, LCM of 24, 32, 42 and 672. Now we need to subtract 5 from that. Am I right? So not exactly 5. It's like we need to add 5. All right. So we need to add 5 here. So 672 plus 5. Just because we are getting, so ప్రతిసారి ఏమవుతుందంటే 0 రాకూడదు. ప్రతిసారి ఏమవుతుంది, క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నారంటే 24తోను 32తోను 42తోను డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 5 రావాలి అంటున్నారు. బట్ ఈ ఎల్సిఎం అనేది ఏంటంటే ఈ 672 ఏంటిని మీరు చూసినట్లయితే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఈ 24 672ని డివైడ్ చేసినప్పుడు వీ విల్ గెట్ రిమైండర్ 0. గైస్ కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ 672ని 32 డివైడ్ చేసినప్పుడు కూడా విల్ గెట్ ద రిమైండర్ 0. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ 42 672ని డివైడ్ చేసినప్పుడు కూడా విల్ గెట్ ద రిమైండర్ 0. సో ఈ కేసు ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ లీస్ట్ కామన్ నంబర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. బట్ మనకేంటి ప్రతి కేసులోనూ రిమైండర్ అనేది 5 రావాలి అంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ 672తో ఈ 3 నెంబర్స్ డివైడ్ చేసా, ఈ ఏ నెంబర్ కానీ డివైడ్ చేసినా రిమైండర్ 0 వస్తుంది. బట్ వీ నీడ్ 5 as a reminder, hence I'm going to add that 5. That's it. So which becomes 677. Now 677 is the least possible number. When divided by 24, 32, 42, it leaves a remainder 5. మీరు చెక్ చేసి చూడొచ్చు. 24ని 677ని 24తో డివైడ్ చేసి చూడండి, you'll get a remainder 5. At the same time 677ని 32తో డివైడ్ చేసి చూడండి, you'll get a remainder 5. At the same time 677ని 42తో డివైడ్ చేసి చూడండి, you'll get the remainder 5. I hope you understand. So a remainder 5 మిగులుతుంది కాబట్టి you just have to add 5 to the LCM of 24 and then 32 and then 42. Alright, let's see the next question. So what is the least possible number which when divided by 18, 35 or 42, it leaves the remainder 2, 19 and then 26 as the reminders respectively. What is the least possible number with which when divided by 18, 35, 42, it leaves the remainder 2. So మనకు ఒక లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ ఉంది. ఆ లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ అనేది ఆ లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ని 18తో డివైడ్ చేసినప్పుడు, వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిమైండర్ 2. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ నెంబర్ని 35తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిమైండర్ 19. అదే నెంబర్ని 42తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిమైండర్ 26. ఆల్రైట్, సో ఈ 3 పర్టికులర్ నెంబర్స్ ఒక కామన్ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు మీకు 2, 19, 26 అనేది రిమైండర్స్గా వస్తుంది. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ దట్ నంబర్. సో 18, I repeat the number, 18, 35 and then 42. 18, 35 and then 42. And what are the reminders? 2, 19, 26. Alright, ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే, so let's say we have a number. Alright, we have a number. So 18 అనేది ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు we are getting a reminder 2. And then 35 అనేది ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు we are getting the remainder 19. 42 అనేది ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు we are getting a remainder 26. Now ఈ నెంబర్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. మీరు ఒకసారి 18 నుండి ఈ 2ని ఈ 2ని 18 నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు అయితే we are getting what is the remainder? Just check what is the number, what is the difference? It is 36. At the same time ఈ 35ని 19ని డిఫరెన్స్ మీరు చెక్ చేసినప్పుడు which is 16. At the same time 42కి 26కి మీరు డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే 16. Alright, so ప్రతిసారి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుందంటే it is 16. So it is so simple for us. So LCM of 18, 35 and 42. So ప్రతిసారి మనకు డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? 16 వస్తుంది కాబట్టి let's say we will subtract this 16 from the LCM. Alright, LCM of 18, 35 and then 42. So let's solve the case. So what is the LCM of 18, 35 and 42 అని చెక్ చేసి, let's talk about 18, like 2, it's 9, 3, 3, so it is like 2 into 3 power 2, and then let's factorize 35. So 35 మీరు factorize చేస్తే, so probably it's like 5 and then 5, it is 7, which is 5 into 7, and then probably 42 మీరు factorize చేస్తాం 2, it's like 21, 3, 7, so 2 into 3 into 7. Good. Now
మీరు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అనేది కామన్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే వీ హ్యావ్ 2, we have 3, and we have 5, we have 7. Am I right? 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7, 2, 3, 7. Right. We have 2, 3, and 5, and 7 all the cases. Let's see what is the highest power of 2. See, highest power of 2 is obviously 1, and the highest power of 3 is 2, and then highest power of 5, we have only 1 5, and highest power of 7, we have only 1 7. So this is going to be the LCM, which is 2 3s are 6, and then 5 7s are 35. All right. So 2 3s are 6. I mean, here it is 2 into 3. I repeat, so 2 into, it's like 3 square. In such case, it's like, 2 into 9 into 5 into 7. All right. So 3 square, 3 యొక్క highest power me చూసినట్లయితే 2. So it is 2 into 3 square into 5 into 7. Now 2 into 9, it is 18 into 5 7s, it is 35. So 18 into 35 means you're going to get the final answer. So 5 8s, it is 40. 5 8 40. 5 1s 5, which is 4. So 9. Next is like 3. 3 8s 24. 3 8s 24, and 3 1s 3 plus 2, it is 5. All right. 18 3s 0, and then what is this? 9 plus 13, and then it is 630. All right, so now this 630 subtract 16, you need to subtract 16 in order to get the answer, probably, which is nothing but 614. All right, understand? So these are, bit complex problems when it comes to LCM and HCF. So easy problems could unnai, tougher problems unnai. All right, so you need to practice a lot. So when it comes to numbers, HCF, LCM, and నంబర్ సిరీస్ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అంటే ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. లాస్ట్ ఇయర్ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ అడిగారు, లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ఫోసిస్లో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అడిగారు, 2 years ముందు టీసీఎస్లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు అని చెప్పి ఎగ్జాక్ట్గా క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకొని మనం లెర్నింగ్ అనేది కష్టం. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాసెస్ హౌ LCM వర్క్స్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, either you can go with the factorization method, మీరు ఇలా చేసుకున్నా ఓకే, లేదు combined factorization methodలో LCM తీసినా ఓకే. however the way you're comfortable, you can proceed, no worries at all. All right, so if you have any questions or doubts, please post in the comment section. Thank you so much. Hello everyone, good morning. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. So today we are going to discuss calendars. What does mean by the calendar and how we are going to solve the questions under the calendars. See, today I'm going to teach you the best method. See, best method when it comes of problem solving. See, when it comes to problem solving, we have n different methods available. So చాలా మెథడ్స్ మనకున్నాయి క్యాలెండర్స్లో సాల్వ్ చేయడం, క్యాలెండర్ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి. బట్ నేను ఈరోజు మీకు చూసారంటే ఉన్న దాంట్లోనే షార్టెస్ట్ మెథడ్ అండ్ ఈజియెస్ట్ మెథడ్ మీకు నేను టీచ్ చేస్తాను. బట్ హియర్ యు ఆర్ సపోజ్ టు రిమెంబర్ సర్టెన్ థింగ్స్ బిఫోర్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ఎగ్జామినేషన్. మనం ఎగ్జామ్లో వెళ్ళి కొన్ని మెథడ్స్ని అక్కడ సాల్వ్ చేయడానికంటే కూడా కొన్ని ముందుగానే మనం గుర్తుపెట్టుకొని వెళితే అక్కడ సొల్యూషన్ పార్ట్ అనేది 15 to 20 seconds లోపల మనం ఆన్సర్ని తీసుకురావచ్చు. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. First of all, let's start with calendar. All right, how we are going to solve these questions. So first, I'm going to tell you certain codes. So నేను మీకు కొన్ని కోడ్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. ఈ కోడ్స్ని మీరు బై హార్ట్ చేసుకోవడం బెటర్. All right, let's start with month codes. Let's start with month codes. So let's write one by one. January. So January, the code is 0. January, the code is 0. And February. February, the code is 3. Then March, the code is 3. And then April. And then April, the code is 6. And then May, code is 1. And then June, code is 4. So 0, 3, 3, 6, 1, 4. And then let's go with July. The code for July month is 6, and then August, it is, for August it is like 2, and then September, and the September it is 5, and then October, and then it is 0. For November it's going to be 3, and for December it's going to be 5.
సో ఐ రిపీట్ ద కోడ్స్. ఈ కోడ్స్ మీరు ఏంటి అని చూసారు అంటే, సి క్యాలెండర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఇన్ 15 to 20 seconds మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలంటే ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 3 different కోడ్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే మంత్ కోడ్స్. ఈ మంత్ యొక్క కరస్పాండింగ్ కోడ్స్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్టయితే సెంచురీ కోడ్స్, ఇయర్స్కి మనం కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ డే కోడ్స్. సో 3 different కోడ్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద కోడ్స్ ఫర్ ద మంత్, రెస్పెక్టివ్ మంత్. సో Jan it is 0, February it is 3, March it is 3, April it is 6, May it is 1, June it is 4, July it is 6, August it is 2, September it is 5, October it is 0, and November it is 3, December it is 5. So these are the corresponding codes for the respective months. Alright, now let's talk about century codes. Let's talk about century codes. Okay, century, what does mean by a century? Century is nothing but 100 years. 10 years ni manam decade అని పిలుస్తాం. 10 years అంటే decade. 100 years అంటే we call it as century, and 1000 years అంటే we call it as a millennium. Alright, now century codes మీరు చూసినట్టయితే let's start with 1900 to 1999. So 1900 to 1999, so obviously 100 years for one century, and here the code is obviously 0. Alright, now next మీరు చూసినట్లయితే 2000 to 2099. Here the code is 6, and then 2100 to 2199. For this 100 years it is 4, and then 2200 to 2299, and the code is 2. I repeat this. 1900 to 1999 the code is 0, 2000 to 2099 the code is 6, 2100 to 2199 code is 4, 2200 to 2299 the code is 2. Alright, and then ఈ కోడ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని మనం చూసినట్లయితే, సో ఇట్ ఇస్ లూప్లో వర్క్ అవుతుంది, ఐటరేషన్. ఇన్ ద సెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ 4 centuries మాత్రమే ఇచ్చాను అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సి మీ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మీకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్, 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఈ పర్టికులర్ 4 centuries నుంచి అడుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటి నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1732 అంటే ఇయర్ 1732కి కోడ్ ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ నేను రాయలేదు, బట్ ఎలా దాన్ని మనం ఫెచ్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ 4 centuries మెన్షన్ చేశాను కదా. లెట్స్ సే దీని వెనుకో ముందో అడిగితే, తర్వాత అడిగితే ఎలా చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1700, లెట్స్ సే ఇయర్ 1732 అనే ఇయర్కి ఎలా చేయాలి. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా 1800 టు 1899కి ఎలా ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 1700 టు 1799 ఎలా ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 1600 టు 1699 ఎలా ఉంటుంది, 1500 టు 1599 కోడ్ ఏంటి. సేమ్ అప్లికబుల్ హియర్ యాజ్ వెల్. 2300 నుండి 2399కి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద కోడ్, అండ్ దెన్ 2400 టు 2499 వాట్స్ ద కోడ్, అండ్ దెన్ 2500 to 2599 what's the code, and then 2600 to 2699 కోడ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. మనకు ఉన్న డేటా నుండి మనం ఫెచ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. లెట్స్ సే 1900 to 1999 నేను మీకు కోడ్ ఏం చెప్పాను, 0, and here it is 6, and then 4, and then 2. It is so simple. ఈ 0642 అనేది రిపీట్ అవుతూ వస్తుంది, అంటే 0642, and then here it is 0642, and then once again 0642. ఇది ఒక ఐటరేషన్లో రన్ అవుతుంది. ఇట్ డజంట్ మీన్ ఫస్ట్ సెంచరీ 0తో స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పట్లేదు. ఇది ఇలాగే వెళ్తే మీకు రివర్స్లో ఫస్ట్ సెంచరీ 0తో స్టార్ట్ అవ్వదు, బట్ ఇక్కడ పర్టికులర్లీ ఈ పర్టికులర్ 4 centuriesకి 0642. సో ఈ తర్వాత కూడా 0642, అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు 2700కి కావాలి, 2700 to 2799 ఇట్ ఈస్ వన్స్ అగైన్ 0. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ వర్క్స్. 0642 అని ఇలా ముందుకు కానీ మీరు వెనక్కి వెళ్ళినా సేమ్ హియర్ 0642 అంటే 1500 to 1599 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 0, 1600 to 1699 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6, 1700 to 1799 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4, అండ్ దెన్ 1800 to 1899 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2. ఆల్రైట్, సో అట్ ప్రెసెంట్ మనం ఈ పర్టికులర్ సెంచురీలో ఉన్నాం, అంటే 21st century. సో 2000 to 2099. సో ఈ పర్టికులర్ సెంచురీలో మీ కోడ్ చూసినట్లయితే 6. సో దిస్ ఇస్ ది ప్రెసెంట్. ఈ తర్వాత అడిగితే దీనికి తగ్గట్టు మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో దీస్ ఆర్ ద మంత్ కోడ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద సెంచరీ కోడ్స్. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద డే కోడ్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ we need to remember the day codes as well. I hope you made a note of all these things. Now let's talk about day codes. So day codes మీరు చూసినట్లయితే so Monday it's obviously 1, and then Tuesday it is 2, and then Wednesday it is 3, then Thursday it is 4, and then Friday
it is 5, and then Saturday it is 6. Sunday, guys, remember, it is not 7, it is going to be 0. మనకి calendars లో ఎక్కడ కానీ 7 అనే నెంబర్ రాదు ఈ particular day codes లో. So at any cost, Sunday is not 7, Sunday is 0. I have a reason for this. I'll let you know once we start working on the problems. So these are the day codes. I repeat, for Monday it is 1, for Tuesday it is 2, for Wednesday it is 3, for Thursday it is 4, for for Friday it is 5, for Saturday it is 6, for Sunday it is going to be 0. All right. So these are the codes which we need to remember. 033614625 035 అనేది codes ఏంటి month కి, and then for 1900 to 1999 it's going to be 0, 2000 to 2099 it is going to be 6, 2100 to 2199 it is going to be 4, and then 2200 to 2299 it's going to be 2. And before and after we need to calculate it and do it accordingly. Majority of the questions particular years చూసినట్టయితే ఈ 4 centuries లోనే ఉంటుంది. ఒకవేళ లేకపోయినా we know how to go back and go forward. Am I right? Now, so have to solve the questions under calendars. So మీరు basic level లో మీరు చూసినట్లయితే first thing, see, it is going to be what was the day on, or what was the day of the week అని మీకు question start అవుతుంది. I repeat, what was the day on or what was the day of the week and so and so particular date లో ఏ particular day అనేది. For example, let's start with the basic question. What was the day on 15 August 1947? I repeat, what was the day on 15 August 1947? So why I started with this question? So it's a like memorable day in our history. It's obviously Independence Day. 15th August 1947 అనేది our Independence Day, first time when we got the independence. So ఇది అందరికీ తెలుసు. It's a basic general knowledge question. 15th August 1947 is nothing but Friday. ఆ particular day, ఆ particular date లో ఏ డే వచ్చిందంటే it was actually Friday. Alright, but దీన్ని మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి, ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ యూస్ చేసి మనం దీన్ని ఆన్సర్ ఎలా తీసుకురావాలి విత్ ఇన్ 30 seconds is going to be the deal for us. All right, now in order to solve this kind of questions I'm going to give you a procedure. It's not a formula, remember, it's just a procedure. ఈ ప్రొసీజర్ని మీరు ఫాలో అయ్యి జస్ట్ వాల్యూస్ని మీరు ఆ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, ఒక నోటేషన్లో మనం ఒకటి ఫామ్ చేస్తాం మీరు ప్రొసీజర్లో, అది జస్ట్ ఆ నోటేషన్లో మీరు వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే you'll get the answer for this. All right, now let's see what is the procedure. What is the procedure? Just make a note. Okay, now let's start with one by one. Given date, guys, it's a kind of P by Q form. Numerator by denominator lo rastunnanu. All right, so first numerator lo meer chusinattlaithe we have 5 things to be written here. We need to write 5 things here in the numerator, and denominator it's going to be one numeric value, so you need to adjust accordingly and write. So first thing here, it is given date. The first parameters, మీకు న్యూమరేటర్లో 5 parameters ఉంటుంది. ఫస్ట్ మీరు ఏం రాస్తారంటే గివన్ డేట్, am I right? And the second one, month code. Second parameter, first parameter it is, first parameter I'm just going to mark this first parameter, and the second parameter month code, and then the third parameter ఏంటంటే century code. First given date, month code, then century code, and then fourth one మీరు చూసినట్లయితే fourth parameter ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే number of last two digits of the given year. Last 2 digits of the given year. And then what is the fifth parameter? It is so simple. Number of 4 multiples in the last 2 digits. Number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year. I repeat the 5 parameters once again. First parameter given date, second parameter given month code, and then third parameter century code, fourth parameter last 2 digits of the given year, and the fifth parameter number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year. Entire 5 parameters divided by 7. Entire 5 parameters is divided by 7. If you ask me 7, it is so simple. We have 7 days in a week. That's why it is 7. Alright, 5 parameters divided by 7. Now let's discuss one by one. What is meant by given date? Given date is nothing but the date which is given in the question. So మన question లో మనకి ఏం చేసాం? So 15 August 1947. This is for the date and the year month given.
Alright, so given date ante it is so simple, it is 15. ఏ డేట్ అయితే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది 15. Alright, and then month code. See, month code, most probably we need to write our date format in this way, 15 August 1947. And just for you, it's a suggestion, guys. Whenever you write the date, so I can see most of the students, they write like 15/08/1947. This is the format we are using. So which is nothing but ఇది మీకు DDMMYY అనే ఫార్మాట్లో మనం ఫాలో అవుతున్నాం. DDMMYY. Alright, 1947 YYY or YYY. But make sure it is better if you write the date in such a way, just because see most of the companies where we are working with is nothing but American companies. This is the format which is followed by the Britain people. Now American format ante meeku American format ante meeku em vachestunante once again MMDDYY. సో MMDDYY అనే ఫార్మాట్ కూడా ఇప్పుడు మీ కంప్యూటర్స్లో కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్లో చూసారు అంటే MMDDYY ఉంది, whereas we follow DDMMYY. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్స్, ఇది MMDDYY లేకపోతే DDMMYY, ఈ పర్టికులర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని మీరు అవాయిడ్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ రైట్ ద మంత్ విత్ 3 letters ఫస్ట్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా 15 ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద డేట్ అండ్ మంత్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ మంత్ నంబర్ 08, 07, 06 ని రాయడానికి బదులు ఇట్స్ బెటర్ ఇఫ్ యూ రైట్ August 1947. Alright, it's the best way to represent the date, 15 August 1947. Alright, so now this is what, and if I say month code, try to understand. For example, మీకు exam లో ఇలా 15/08/1947 ఇస్తే in the month code please don't write 08. This is just a month number. Alright, 08 అనేది month number. Don't do that. See, we know what is the month code. Code అనేది నేను మీకు క్లియర్గా చెప్పాను. Jan 6, Jan it is 0, for February it is 3. Am I right? So 033614625 This is what the code. So August ki మీరు దాంట్లో మంత్ కోడ్ ఏంటి అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ మంత్ కోడ్ మాత్రమే ఇక్కడ రాయాలి. ప్లీజ్ డోంట్ రైట్ మంత్ నంబర్. అండ్ సెంచరీ కోడ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సెంచరీ కోడ్ 1900 నుంచి 1999కి, 2000 నుండి 2099కి, 2100 నుండి 2199కి we know. So write the century code accordingly. And then the fourth parameter is last 2 digits of the given year. What are the last 2 digits of the given year? It is so simple. It is 47. సో మీకు ఇచ్చిన ఇయర్లో లాస్ట్ 2 digits మీరు నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ దెన్ ఫైనలీ నెంబర్ ఆఫ్ 4 multiples ఇన్ ద లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్. సో ఈ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్లో 4 multiples అంటే ఏంటి? సో సింపుల్. నౌ లెట్స్ టేక్ అ నంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 అనే ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం. ఈ 15 అనే నెంబర్లో 4 multiples ఎన్ని ఉన్నాయని నాకు తెలియాలి. 15 ఒక నెంబర్లో 4 multiples. సో సింపుల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ దిస్ 15 యూజింగ్ 4. ఇన్ సచ్ కేస్ it is 4 3s are 12. Am I right? 4 3s are 12 and the remaining 3. So here the quotient is nothing but 4 multiples. For example, 15 లో ఎన్ని 4 multiples ఉంటాయి అంటే 15 లోపల 4 అనేది ఒక 4 multiple, 8 అనేది ఒక 4 multiple, 12 అనేది ఒక 4 multiple. మీరు 16 వెళ్ళిపోయారంటే అది 15 ఎక్సీడ్ అయిపోతుంది. సో మల్టిపుల్స్ అనేది ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ లోపల ఉండేవి. సో 15 లోపల మీకు ఎన్ని 4 multiples ఉంటుందంటే 3 ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 45 అనే ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం. ఈ 45 అనే నెంబర్లో 4 multiples ఎన్ని ఉంటాయని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే సో సింపుల్, జస్ట్ డివైడెడ్ బై 4 అండ్ 4 11s are 44, రిమైండర్ ఇస్ 1. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 45లో 4 multiples ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 11 ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఐడెంటిఫై 4 multiples in that particular number. Just divide it by 4 and just write down the quotient, which is nothing but the 4 multiples. Am I right? And the entire thing divided by 7. And then finally you'll get the answer. So let's see how this works. And remember the century codes, the day codes and the month codes and the procedure, whatever I said, you have to keep it all these things in your mind. Don't write anything on the paper during examination. See, I'm teaching you this method just because in order to get the answer within 30 seconds, 15 to 30 seconds లోపల ఆన్సర్ తీసుకురావాలి మీరు. అలా ఎందుకు అలా చెప్తున్నా అంటే see, we have certain questions in time, speed and distance and the probability, permutation, combination, ఇలాంటి పర్టికులర్ టాపిక్స్లో మీరు చూసినట్లయితే sometimes we don't get the answer on time. We need more time to get it. Let's say calculations part ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే 45 seconds అనేది మనం ఆన్ అన్ యావరేజ్ అనుకున్నాం. ఇనిషియల్ క్లాసెస్ నేను మీకు చెప్పినప్పుడు 45 seconds or 1 minute మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలి. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేరాస్ 2 minutes 3 minutes పట్టిన ఆన్సర్ తీసుకురావడానికి, అలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఆ టైం మీరు ఎక్స్ట్రా స్పేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి క్వశ్చన్స్కి మీరు ఎక్స్ట్రా స్పేర్ చేయాలి అంటే ఈ క్యాలెండర్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు ఏం చేయాలంటే 30 seconds 15 seconds క్లోజ్ చేసినట్లయితే మనకు కొంచెం టైం సేవ్ అవుతుంది. ఆ టైం సేవ్ అయిన టైంని మనం వేరే టఫ్ అయిన టాపిక్స్కి క్వశ్చన్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Now, so this particular procedure and the month codes and the day codes and the century codes, you have to keep this in your mind. Now, this is just for your understanding. Mar examination lo ee particular aptitude question ni
ఈ 30 seconds తీసుకురావాలి అంటే ఈ కోర్స్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని జస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మాత్రం మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐ విల్ వన్స్ అగైన్ కమ్ టు ద క్వశ్చన్. ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ what was the day on 15 August 1947. What was the day on 15 August 1947? So simple. Now I'm just going to write the procedure here. Procedure manku already telusu. I'm just going to substitute the values. First thing I said given date. Fantastic. Given date is 15. And then plus month code. So August, so I told you it is 033614625 We know August is the 8th month. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So the code for August is nothing but 2. Avuna? So it is 02 or 2, however the way you want. Plus century code. So it is so simple. I told you it is 1900 to 1999. The code is 0. Am I right? So go with 0. Code is 0. Plus now 1947 అన్నాను కదా. సో ఫర్ లాస్ట్ 2 digits ఏమవుతుంది 47 ప్లస్ అండ్ దెన్ వాట్ నెంబర్ ఆఫ్ 4 multiples in 47. 4 multiples in 47 మీరు ఏం చేస్తారు, జస్ట్ డివైడ్ 47 using 4. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 11s. am I right? So it is 11 and so it is 44 and then 3. So how many? 11 4 multiples. 11 4 multiples by 7. 11 4 multiples by 7. Now just add everything. 15 plus 2 it is 17 and 17 plus 47 64. 64 plus 11 which is 75. So 75 by 7. And so this is the final answer what you have got. And guys please don't cancel here. దీన్ని క్యాన్సల్ చేయొద్దండి. ఓకే, క్యాన్సలేషన్ అంటే 7 1s are 7. ఇది మీరు క్యాన్సల్ చేసినట్లయితే 7 1 7 7.7. ప్లీజ్ డోంట్ డూ క్యాన్సల్ హియర్. డూ ద డివిజన్ అండ్ జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద రిమైండర్. సో డివిజన్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో 75ని మీరు 7తో డివైడ్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 7 10s 70 and what is the remainder? 5. So remainder is 5. I just need the remainder here which is 5. So in the brackets just write down it's a remainder. So this symbol indicates, it says that we haven't done any kind of cancellation here. See మనం ఏం చేసామంటే 75ని 7th డివైడ్ చేసాం అండ్ రిమైండర్ రాసాం ఇక్కడ, అండ్ డివిజన్ చేసి రిమైండర్ రాసాము అని తెలియడానికి మీరు జస్ట్ ఆర్ అనే సింబల్ నోట్ చేసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఎనీ క్యాన్సలేషన్ హియర్. ఆల్రైట్, సో 5 అండ్ నౌ వీ నో దాట్ మండే. సో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే మండే అంటే ఇట్ ఈస్ 1 ద డే కోడ్. am I right? మండే అంటే 1, ట్యూస్డే అంటే 2, వెన్స్డే అంటే 3, Thursday ante 4 and 5 means Friday. That is what the code I have given. So answer is Friday. So ee particular number ni meera day code ki equate cheste you'll get the Friday. As we discussed calendars మనం చెప్పినట్టు August 15th 1947 or 15th August 1947 it was Friday అని చెప్పాను. So this is how you need to find out. And remember, whatever the procedure I have given to you, you have to store everything in your mind. Please don't write anything on the paper or something. Please don't waste your time. So just because we need to get the answer here as soon as possible. So it is easy for us to get the answer within this particular lesson. మీ examination లో మీ calculation just ఈ 2 lines మాత్రమే ఉండాలి. So this just like ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో మీరు ఏం చేశారు, వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అండ్ హియర్ ఒక డివిజన్ చేసి రిమైండర్ తీసుకొచ్చారు. ఆ రిమైండర్ని డే కోడ్కి మీరు ఈక్వేట్ చేశారు. దాట్స్ ఇట్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఇస్ 15th August 1947. ఇది ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్. బట్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్? దాట్స్ ద కండిషన్. Alright, now I'll tell you a procedure which you need to follow once again. So leap year లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. లీప్ ఇయర్ వస్తే ఏం చేయాలి ఇలాంటి మెథడ్లో? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, జస్ట్ అ స్మాల్ లాజిక్ విచ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. Okay, so let me talk about leap year. What does mean by leap year? So leap year is so simple. So initially we had, మీకు just like 30 to 40 seconds description in leap year గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Alright, don't worry, you're not going to get the questions on the leap year. leap year అంటే ఏంటి, ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది, అలా మీకు ఏం questions రావు. But it's your responsibility to understand how to, how leap year works and how leap year got into existence. Alright, so simple. Let's talk about leap year. Brief description చూద్దాం. So leap year అంటే ఏంటి చూసారైతే, initially, so an year it consists of 365 days. మీరు స్టార్టింగ్లో మీరు చూసినట్లయితే 365 రోజులు అనేది మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం ఒక ఇయర్కి. బట్ వేరాస్ ఆ 365 డేస్ 1 ఇయర్కి అనేది మీరు ఎలా అనేది చూశారు అంటే జస్ట్ లైక్ సూర్యుని చుట్టూ, సో సన్ యొక్క ఎర్త్ రివాల్వ్స్, రెవల్యూషన్. am I right? So earth revolution, one revolution అంటే ఒకసారి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ అ సన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎర్త్ అండ్ ఇట్ టేక్స్
365 days to revolve around the sun అని చెప్తాం. Am I right? This is what the consideration. So ఇది sun, ఇది earth అని తీసుకుంటే ఇలా తీసుకుంటాం 365 days. బట్ ఇనిషియల్గా అది 365 days 1 year అని చెప్పి మన యొక్క ancestors find out చేశారు. And later on they came to know that it is not exactly 365 days. It takes 365.25 days అనేది వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. సో ఇనిషియల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, 365 days అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఈ సన్, ఈ ఎర్త్కి, మన భూమికి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి 365 days అవుతుంది. అదే మనం 1 yearగా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. బట్ లేటర్ ఆన్ దే ఫౌండ్ అవుట్ ఇట్స్ నాట్ 365 days, ఇట్ యాక్చువల్లీ 365.25 days. బట్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి ఇది 365.25 days అని తెలిసిందో, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు మెన్షన్ 365.25. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 365 ఫస్ట్ ఇయర్లో ఈ 0.25ని కట్ చేసి, అండ్ దెన్ సెకండ్ ఇయర్లో కూడా 0.25ని కట్ చేసి, అండ్ దెన్ థర్డ్ ఇయర్లో 0.25ని కట్ చేసి, సో ఫోర్త్ ఇయర్ ఏముంటుంది 365.25. సో ఈ 365 ఫోర్త్ ఇయర్ 365.25కి ఈ 3.25ని యాడ్ చేశారు, అంటే 0.75, విచ్ హ్యాస్ బికమ్ 366 days. సో ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో, సెకండ్ ఇయర్లో, థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్న 0.25 అన్ని కట్ చేసి ఫోర్త్ ఇయర్లో యాడ్ చేస్తే అది 360 days వచ్చింది. సో this acts as a leap year. Alright, if I ask you what does mean by leap year, we always come up with 3 points. First point, it has an extra day. Am I right? So normal year consists of 365 days, but it consists of 366 days. And second point, it has, it falls on exactly February 29. So February lo oka extra day untundi. And third point మీరు చూసినట్లయితే it comes only once in 4 years. So this is the reason behind that, basic reason. So now it does 365.25 అనేది కట్ చేసి ఫస్ట్ ఇయర్లో, సెకండ్ ఇయర్లో, థర్డ్ ఇయర్లో, ఫోర్త్ ఇయర్లో యాడ్ చేశారు, విచ్ హాస్ బికమ్ 366 days. Now, so I hope you understand how leap year works. Now let's say మన ప్రాబ్లమ్స్ లీప్ ఇయర్ వస్తే ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, అసలు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలంటే, సో రిమెంబర్ వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ద డేట్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15th August 1947, ఇదే క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్గా. ఈ 15th August 1947 వచ్చినప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లీప్ ఇయర్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. రిమెంబర్, లీప్ ఇయర్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ నో అయినప్పుడు, రిమెంబర్, లీప్ ఇయర్ నో అయినప్పుడు, సో రెగ్యులర్ మెథడ్. సో రెగ్యులర్ మెథడ్ అంటే సో సింపుల్. నా వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, సో గివెన్ డేట్ ప్లస్ మంత్ కోడ్ ప్లస్ సెంచరీ కోడ్, సో రెగ్యులర్ మెథడ్ మీరు ఫాలో అయిపోవచ్చు లీప్ ఇయర్ కాదు అన్నప్పుడు. బట్ లెట్స్ సే ఇది లీప్ ఇయర్ అయింది అన్నప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి, లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్, వన్స్ అగైన్ యూ నీడ్ టు చెక్ another condition here. So a condition ఏంటి అంటే మీరు చెక్ చేయాల్సింది whether that given particular day is between January 1st నుండి Feb 29 లోపల ఉందా, ఆ పర్టికులర్ డేట్ అనేది Jan 21st నుండి February 29th లోపల ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 31st లోపల ఉందా అనే కండిషన్ వరకు మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, సో ఫస్ట్ ఏ ఇయర్ అయినా మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ లీప్ ఇయర్ కాదా అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లీప్ ఇయర్ నో అన్నప్పుడు ఏం చేయాల్సిందే, రెగ్యులర్ మెథడ్లో మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. జస్ట్ ద ప్రొసీజర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ మీరు చెక్ చేయాల్సిందంటే వన్స్ అగైన్ Jan 1st నుండి Feb 29th లోపల ఈ పర్టికులర్ డేట్ ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 31st లోపల ఉందా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దెన్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ అని చెప్పి మీరు నన్ను అడిగారంటే, యూజువల్గా లీప్ ఇయర్ అంటే మనం Jan 1st నుంచి కన్సిడర్ చేస్తాం, కాదు లీప్ ఇయర్ అనేది March 1st అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ బికాస్ ఆ పర్టికులర్ డే అనేది మనకు February 29th మాత్రమే యాడ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు నియరెస్ట్ లీప్ ఇయర్ ఏది అని మీరు చూసినట్లయితే 2016 is going to be the leap year. It's a leap year. And next మనం చూసినట్లయితే 2020 is going to be the leap year. ఆల్ రైట్, సో ఈ పర్టికులర్ విషయానికి మనకు వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 16 Jan 2016 అనే డేట్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, లెట్స్ సే 16 March 2016 అనేది ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లీప్ ఇయర్ ఎస్ అని చెక్ చేశారంటే ఎస్, లీప్ ఇయర్ ఎస్. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ ఎలా చెక్ చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్. అది డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఈ రెండు పార్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ మీరు ఎలా చెక్ చేస్తారంటే, రిమెంబర్ ఆల్ ద 4 మల్టిపుల్స్ ఆర్ లీప్ ఇయర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 all the 4 multiples are leap years. But all the century years are not leap years. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు all the 4 multiples leap years అంటే ఏమవుతుంది, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 it goes on, ఇవన్నీ లీప్ ఇయర్సే. బట్ సెంచురీ ఇయర్స్, అన్ని సెంచురీ ఇయర్స్ లీప్ ఇయర్స్ కాదు. అంటే సెంచురీ ఇయర్స్ అంటే ఏంటి, సో సింపుల్,
the year that ends with 00. For example, 1000, for example 2200, for example 2000. సో ఇవన్నీ వీటిని ఏమంటారంటే సెంచురీ ఇయర్స్ అంటారు. ఒక పర్టికులర్ ఇయర్ 00తో ఎండ్ అయితే 100 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, 200 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, 300 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, ఇలా ఇది వెళ్తూ ఉంటుంది. అవునా? సో 4 అనేది ఈవెన్ దో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 అనేది ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4. యూజువల్గా లీప్ ఇయర్ కండిషన్ అయితే 4తో డివైడ్ అయితే మనం లీప్ ఇయర్ అని చెప్తాం. అది అలా కాదు. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ క్లియర్లీ. అన్ని 4తో డివిజిబుల్ అయ్యే ఇయర్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్స్ కావు. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్, 4 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్సే. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం సెంచురీ ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు మనకి ఇంకొక కండిషన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 అనే ఇయర్ మీరు తీసుకుందాం, అండ్ ఇయర్ 200 తీసుకుందాం, ఇయర్ 300 తీసుకుందాం, ఇయర్ 400 తీసుకుందాం. సి 100 ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4, సో బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. 200 is divisible by 4, but it's not a leap year. 300 is divisible by 4, it's not a leap year. So century years వచ్చేసరికి మీరు ఏం చెక్ చేయాలి అంటే 4తో చెక్ చేయకూడదు, మీరు 400తో చెక్ చేయాలి. 400తో కండిషన్ చెక్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇయర్ 1200 సెంచురీ ఇది ఒక లీప్ ఇయరా కాదని చెక్ చేస్తే ప్లీజ్ డోంట్ డివైడ్ ఇట్ బై 4. 4తో డివైడ్ చేయదు జస్ట్ బికాస్ ఇట్స్ అ సెంచురీ ఇయర్. సెంచురీ ఇయర్ అంటే 00 ఎండింగ్ ఇయర్. 00 ఎండింగ్ ఇయర్ని మీరు దేంతో చెక్ చేయాలంటే 400తో చెక్ చేయాలి. So it is 400 3s are 1200. So it is obviously 0. It's a leap year. For example, ఇప్పుడు ఇయర్ 1300 తీసుకుందాం. 1300 లీప్ ఇయర్ అంటే మీరు 4తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0నే వస్తుంది. బట్ డోంట్ డూ దట్. 00 ఎండింగ్ కాబట్టి మీరు 400తో చేయాలి. 400తో చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? 400 3s are 1200. రిమైండర్ ఎంత? 100. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇయర్ 1300 is not a leap year. సో నార్మల్ ఇయర్స్ అయితే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ని మీరు 4తో డివైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సెంచురీ ఇయర్స్ అంటే ఎస్పెషలీ సెంచురీ ఇయర్స్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు 400తో డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. 2000 ఇయర్ అనేది 4తో డివైడ్ చేయదని 400తో చేయండి. ఎస్, 400 into 5 2000. ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. బట్ ఇయర్ 2100 తీసుకుందాం. 2100 ఇట్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. ఎందుకంటే 00 ఎండింగ్ ఇయర్ అయితే మనం 400తో డివైడ్ చేయాలి. 400తో మీరు డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు 100 అనే రిమైండర్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డీల్ విత్ ద లీప్ ఇయర్. నా సో లీప్ ఇయర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చెప్పి మనం చూసాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, సో లీప్ ఇయర్ చెక్ చేశారు. సో లీప్ ఇయర్ ఎస్ అనే కండిషన్ వచ్చిందని తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో లీప్ ఇయర్ ఎస్ అనే కండిషన్ చెక్ చేశారు అంటే మీరు నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇచ్చిన ఆ డేట్ Jan 1st నుండి February 29 లోపల ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 1st లోపల ఉందా అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో టెక్నికలీ లీప్ ఇయర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ March 1st. మీరు 2016 ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు. మీరు 2016 Jan క్యాలెండర్ తీసుకున్నా, 2015 Jan క్యాలెండర్ తీసుకున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే 2016లో జనవరిలో మీరు ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 31 డేస్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం 2015 క్యాలెండర్లో జనవరి ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 31 డేస్ ఉంటుంది. సో టోటల్ కౌంట్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. బట్ మీకు క్యాలెండర్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీరు Jan 1st నుండి March 1st దాకా లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి, Jan 1st నుండి March 1st దాకా నాన్ లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయని చూసినప్పుడు టోటల్ కౌంట్ చేంజ్ అవుతుంది. సో టెక్నికలీ లీప్ ఇయర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ March 1st ఆన్వర్డ్స్. సో ఎప్పుడైతే మీకు లీప్ ఇయర్ అయ్యింది, ఇయర్ లీప్ ఇయర్ అయ్యింది, డేట్ Jan 1st నుండి Feb 29 దాకా ఉందో మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ని యూ హ్యావ్ టు డూ -1. మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ని యూ హ్యావ్ టు డూ -1. ఇఫ్ ద గివెన్ డేట్ ఇస్ ఇన్ బిట్వీన్ March 1st to December 31st, నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. ఆల్రైట్, దీనికి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ నేను 2 డేట్స్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ సి 1st Jan 2000. 1st Jan 2000 తీసుకుందాం. అండ్ దెన్ another date which is 1st March 2000. ఆల్రైట్, వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. ఇది మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఫస్ట్ స్లాట్లో ఉంది. అంటే Jan 1st నుండి February 29 దాకా ఇది ఉంది. ఇదేంటంటే March 1st నుండి December 31st మధ్యలో ఒక డేట్ ఇది. ఆల్రైట్, మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ వద్దు అనుకుంటే మీరు 5 తీసుకోవచ్చు. Alright, 5th Jan 2000 and 5th March 2000. Alright, now first thing, just check whether the given year is a leap year or not. Obviously it's a leap year ఎందుకంటే it's a century ending year. So century ending year అంటే I need to divide this year using 400. Am I right? So it is 5/2000 and it's done. Yes, it's a leap year. So don't divide it with 4. Alright, now what should we do? Let's start with, so 5th Jan 2000 ఏ డేట్లో వస్తుంది? వాట్ వాస్ ద డే ఆన్ 5th Jan 2000? సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మీరు ఎలా సర్చ్ చేస్తారంటే గివెన్ డేట్ విచ్ ఇస్ 5, గివెన్ డేట్ 5 ప్లస్ మంత్ కోడ్. సో మంత్ కోడ్ ఆఫ్ Jan it is 00. Am I right? 033. That's what I said. So 00 plus
century code 2000 మీకు ఏం చెప్పాను, it is 06. Am I right? So 2000 నుండి 2019 వరకు it's going to be 6. Then plus last 2 digits of the given year. ఈ క్వశ్చన్ మీకు వచ్చి ఉంటుంది, లాస్ట్ 2 digits 00, no changes at all. ప్లస్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీ యొక్క క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ సాల్వ్ చేస్తుంది, మీ మైండ్లో రన్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తుంది. సో గివెన్ డేట్ 5 Jan కోడ్ 00 అండ్ దెన్ ఇట్ ఇస్ 06 ఏంటంటే సెంచురీ కోడ్, లాస్ట్ 2 digits ఇక్కడ 00 ఏం లేదు. అండ్ దెన్ 00 4 multiples ఉంటాయి అంటే no 4 multiples at all, 00 just by 7, that's it, no change at all. Am I right? Now so which is 5 plus 6 అంటే మిగతా అన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 5 plus 6 మీరు చూసినట్లయితే 11 by 7 and 11 by 7 what's the remainder? 11 by 7 the remainder is 4. 11 by 7 the remainder is 4. But so as I told you, ఒకవేళ Jan 1st నుండి February 29th లోపల డేట్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు డూ -1. సో మీరు ఇలా ఈ పర్టికులర్ మెథడ్లో మీరు చేసినప్పుడు 4 అనే ఆన్సర్ రిమైండర్ మీకు వస్తుంది. 4 అనే ఆన్సర్ మీకు వచ్చిందంటే యాజ్ యూజువల్ ఏముంటుంది, ఇట్స్ థర్స్డే. బట్ మీ క్యాలెండర్ చెక్ చేసి ఇది థర్స్డే ఉండదు ఈ పర్టికులర్, ఎందుకంటే ఇది లీప్ ఇయర్ కేసు ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇదేమో 1st Jan నుండి Feb 29th Feb అనే కేసులో ఉంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు డూ -1 విచ్ ఇస్, సో రిమైండర్ ఏదైతే మీకు వస్తుందో దానికి మీరు -1 చేయాలి. దానికి మీరు -1 చేస్తే you'll get the remainder as 3. So 3 is obviously Wednesday. మీరు క్యాలెండర్ చెక్ చేసినట్టయితే it is going to be Wednesday, it is not Thursday. Alright, now let's see how this works. Guys, it is so simple. It's March. Am I right? It's March, and at the same time ఇది 1st March నుండి లీప్ ఇయర్ కేసు ఇది. అట్ ద సేమ్ టైం 1st March నుండి December 31st లోపల ఉండే కేసు. Here no need to do -1, just go ahead as it is. Now let's do this. It's going to be 05. So 05 is the given date, and March obviously 0336. And what is the March? It is 3. The code is 3. Am I right? For March it is code 3 plus century, same thing here. Century code it is 06 plus last 2 digits 00 plus last 2, number of 4 multiples in the last 2 digits of given year, it is 00 by 7. Now just add all the things here. 5 plus 3 it is 8. And obvious 5 plus 3 it is 8, and 8 plus 6 it is 14. So 14 by 7, and the answer is here, reminder is 0 means Sunday. No need to change anything. Please don't do -1 here just because it's a leap year condition, and leap year condition లో ఇది మీరు చూసినట్లయితే మన సెకండ్ స్లాట్ లో ఉంది, అంటే 1st March నుండి December 31st March లోపల ఉంది కాబట్టి don't do -1, just leave as it is. So Sunday's answer. Alright, so from this what I'm trying to say is, first starting లో మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లీప్ ఇయరా కాదా. లీప్ ఇయర్ అయింది అంటే, లీప్ ఇయర్ కాలేదు అంటే నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ఫాలో ద ప్రొసీజర్ వాట్ ఎవర్ ఐ సెడ్. సో గివెన్ డేట్ ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ ప్లస్ మంత్ కోడ్ ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits of the given year plus number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year by 7. Whatever the remainder you get, just convert into day and then put the answer. Now if it's a leap year, you need to check one thing. A leap year lo entante first year మీరు చెక్ చేసేటప్పుడు సెంచరీ ఇయర్ కాదు అంటే just divided by 4 and just check. If it's a century year last 2 digits 00 అయింది అంటే you have to divide it by 400, and you need to understand whether it's a leap year or not. So 2000 కాబట్టి I've divided it by 400 and I know it's a leap year. Fantastic. So లీప్ ఇయర్ నేను తెలుసుకున్న తర్వాత నేను చెక్ చేయాల్సిన కండిషన్ అంటే 1st January నుండి February 29th వరకు ఉన్న డేట్స్, లేదంటే 1st March నుండి December 31st వరకు ఉందని చెప్పి. సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ నో ఇట్స్ 1st January to 29th February మధ్యలో ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ వాట్ ఎవర్ ద రిమైండర్ ఐ గెట్ ఐ నీడ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ మై 1 from that so that I'll get the answer. If it is from 1st March to December 31st, no need to change any, just proceed as it is. Alright, I hope you understand how this works. Now the next question, the next concept, calendars లోనే ఇంకో కొన్ని 2-3 చిన్న కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి which you need to find out. Let's see, today is actually today is Tuesday, but today is Monday. See, don't ask me, sir, today is not Monday, but just for an assumption, my exam style vastundi, today is Monday. So what will be the day after today is Monday, full stop. What will be the day after, let's say 40 days? What will be the day after 40 days? Okay, today is Monday. What will be the day after 40 days? It is so simple. See, today Monday, 40 days తర్వాత ఏంటి అంటే, in the sense
కౌంట్ డౌన్ ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. మండే అనేది 1, ట్యూస్డే అనేది 2, ఇలా వెళ్తుంది. 40 days తర్వాత ఏంటి అని. సో రిమెంబర్ ఆఫ్టర్ 40 days అంటే రిమెంబర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ 41st డే. 40th డే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 41st డే మాత్రమే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్ రైట్. సో ఆఫ్టర్ 40 days అంటే 41st డే ఏమొస్తుందని చెప్పి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సో జస్ట్ రైట్ డౌన్ 40 అండ్ వి నో దట్ 1 week 7 days. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు మండే అంటే ఆఫ్టర్ 7 days ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మండే వన్స్ అగైన్. సో ఈరోజు ట్యూస్డే అంటే ఆఫ్టర్ 7 days. సో 7 days తర్వాత డేస్ అనేది మీకు రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే 1 అనేది మండే అంటే డే 8 అనేది కూడా మండే వస్తుంది. డే 1 అనేది ట్యూస్డే అంటే డే 8 కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే 2 ట్యూస్డే అంటే డే 9 + 7, డే 9 కూడా ట్యూస్డేనే. సో +7 చేస్తే అదే వస్తుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ 740. సో 7 excuse me, so 7 5s are 35. So what's the remainder here? 5. So if you observe, రిమైండర్ ఎంత 5 కదా. సో మండే మనం స్టార్ట్ చేసాం కౌంట్ డౌన్. సో మండే డే 1 అంటే డే 1 మండే. సో డే 2 ఏమవుతుంది? ఇట్ ఇస్ ట్యూస్డే. డే 3 ఏమవుతుంది? ఇట్ ఇస్ వెన్స్డే. డే 4 ఏమవుతుంది? థర్స్డే. డే 5 ఏమవుతుంది? ఫ్రైడే. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో 5 వచ్చింది కాబట్టి జస్ట్ రిలేటెడ్ టు డే 5. ఆల్ రైట్, ఐల్ రిపీట్ ఇట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ లాజిక్. లెట్స్ సే all right, let's see another question. Today is Wednesday. Today is Wednesday. What will be the day after 110 days? After 110 days. Today is Wednesday. 110 days. 110 days తర్వాత ఏం డే అని చెప్పి మిమ్మల్ని అడుగుతారు. సో సింపుల్. జస్ట్ రిమెంబర్ డే 1 ఏంటి? కౌంట్ డౌన్ ఈ రోజు నుంచి. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with naming notations. The last sessions also I discussed some naming notations we have. Which are the naming notations are there in C programming language? Variable, arrays and functions, structures, union and pointers. What is meant by naming notations? In C programming, whatever name I created, that is recognized with which purpose? Naming notation called as which is the name you created in the C program, that is recognized with which purpose? Variable I discussed. Variable is nothing but which can store the value, which can manage the value, which can manipulate the value. Array called as it's one variable to store multiple elements. A collection of elements stored with a single variable is called as array. All array elements are stored continuous memory allocations. Every array index value started from 0 to size -1. If I want to read the array elements started with 0 ending with the size -1. Now the array same type of elements only stored, and one more problem of array, it is a fixed size. Once you create the size, you can't change the elements, which is already created array. Once you create the size, that is fixed, you can't change the sizes. You can't increase the size, you can't decrease the size. And what is one more type of naming notation I discussed? Function. What is meant by function? Function called as it's a named block. It's a predefined program. Using some name, set of statements can be compiled.
with help of one name, set of expressions or set of statements can be compared. That is called as function. Every function recognized with a name and arguments. What are the types of functions? User defined functions, no return, no arguments, no return called as void, no argument called as you are not pass any values. Second category of function, no return with arguments. You want to pass some value through the function. Third type of function called as with return with arguments. You are input some arguments, but after processing you are expected some return type. That is called as with return with arguments. Now today I want to discuss with the remaining naming notations, which is one more naming notation you have, structure you have, one more naming notation, structure. A structure called as user defined data type. It is a collection of different type of elements. It is stored with a single variable, different type of elements. The structure elements are called as members. Whatever elements you created in the structure, those elements called as members. Every structure created with a struct keyword. Using struct keyword, you can define the structure. Once you declare the structure ended with a semicolon, structure declaration ends with semicolon. Every structure, different type of data members can be maintained. The declaration ends with a semicolon. Structure variable called as tag name. Whenever you create one structure, the structure elements have to access with the help of tag name. If you want to access the data elements of structure, dot operator to be used. Dot is nothing but the elements can be accessed with the help of process or with the help of data members. Now the structure is a user defined data type. It is a collection of different type of elements. Structure and array, what is the difference? Array also you can store the different array also you can store the elements, structure also you can store the elements. But array stored a similar type of elements, structure stored a different type of elements. Array can be stored only single similar type of elements, but structure can be stored different type of elements. Array identified with a square bracket. Structure identified with a tag name and a declaration of many elements. Now see that how it is working of structure, what is the need of structure. You see that what is the definition of structure and how it is working of that. Structure, it is a user defined data type. It is user created type. Which are the built-in types? Integers, characters, floats, double, long int, other defined, but the structure is user defined, our own creation. It is a collection of different type of elements. It's collection of different type of elements or heterogeneous elements. Heterogeneous called as different type, homogeneous called as same type. It is used to access all values with a single record, all values with a single record, with single record name to access. It is created with a struct keyword. If I want to create the structure with the help of struct keyword, it is accessed with the data members. It is accessed with the data members. Whatever the members created on structure, those are called as data members. Now see, structure members are called as data members. Structure members, whatever members you created in structures, structure members called as data members. Data members, those are different members. And every structure variable, whatever structure you created,
the variable called as tag name, the variable name called as tag name or thread name. Structure variable called as tag name or thread name. Structure declaration ends with a semicolon. Declaration ends with a semicolon. Every structure ends with a semicolon. Declaration closed by semicolon. Now see, structure elements accessed, whatever elements you created in structure, whatever data members you created in structure, structure elements access with the dot operator, period operator. It is called as dot operator or period operator. You see that what is meant by structure? It is a user defined data type, UD type, user defined, our own creation. It is a collection of different type of elements. When you go for array, it is a collection of similar type of elements, but in the structure different type of elements. It is used to access the all values with a single record. I mean, using one record only you can access all type of elements. It is created with a struct keyword. Struct is